normal tariff ni kama shilingi 700 kwa siku. Unit mbili ni kama shilingi 700 kwa siku. Na kwa mwezi manake ni kama shilingi 21,000 mpaka 25,000 kwa siku kwa mwezi. Kwa hiyo wewe unafuko hapo. Lakini kwa mfano mzuri, chukulia mfano maharage. Maharage wengi wamezoea kupika kwenye mkaa au kwenye na pia inachukua muda mrefu. Kwa teknolojia hii ya nishati safi ya kupikia umeme, tunazungumzia electric pressure cooker, ina uwezo wa kupika kwa dakika 45 tu na maharage nusu kilo dakika 45, na inatumia umeme 0.41 ambao ni sawa na shilingi 160 hivi za Kitanzania. Kwa maana hiyo chini ya shilingi 200 mtu unaweza kupika chakula na kikaiva. Lakini pia kinapika kwa haraka sana na haihitaji uangalizi. Yani maharage gani? Maana kuna ule msemo wa maharage ambayo maji hayahitaji maji mengi. Maharage yote. Maharage yoyote yale ambayo ni makavu. Ukisema magumu yale. Maharage magumu. Maharage mabichi ni dakika 15 tu maharage yako yanakuwa yameiva. Kwa sababu wenyewe jiko la umeme lenye pressure, yani electric pressure cooker, inapika kwa joto na pressure ya mvuke kule ndani. Kwa dakika zile 10 za mwanzo linapika, tunasema liko kwenye heating phase, linapasha joto kule ndani. Ikishafika kwenye joto la kutoa pressure, yenyewe linajipika kwa lile joto kule ndani. Kwa hiyo unakuta kiwango cha umeme kinachotumika ni kidogo sana. Kidogo sana. Yes. Kwa hiyo huu utafiti mlifanya katika maeneo gani hapa Tanzania, sio? Utafiti ulifanyika Tanzania tulianza na mkoa wa Dar es Salaam, tukafuata Pwani, tulifanya pia Dodoma, tulifanya Morogoro na hata Kilimanjaro. Na kote huko tulikuwa tunaangalia tamaduni mbalimbali zinazotumika na Watanzania, lakini pia nishati tofauti Watanzania wanavyotumia. Na baada ya huu utafiti tuligundua pia kwamba kupika kwa nishati ya umeme kwa kutumia hii teknolojia ya nishati safi ya kupikia electric pressure cooker ndio ambao ilikuwa imeshika namba 1. Na baada ya utafiti zaidi tukagundua kwamba vyakula zaidi ya 92% ya vyakula vya Kitanzania inaweza kupika kwenye hii teknolojia tunayozungumzia. Kwa hiyo sio tu kwamba watu walikuwa wamezoea kupika labda maharage tu au labda nini. Sisi kama mimi napenda kukaanga chips au ndizi labda, hiyo teknolojia unaweza kufanyia hivyo? Teknolojia hii inaweza kupika kwa kukaanga kwa mafuta kidogo na mafuta mengi, yani deep fry, lakini pia inachemsha, inaoka, inapika kwa mvuke. Wale ambao na afya zao kupika kwa mvuke, jiko ni mahiri sana, lakini pia inasonga mpaka na ugali. Kwa hiyo vyakula vyote, tukisema vyakula vyote vya Tanzania kasoro kuchoma sasa ndio maana tumeleta pia air fryer ambayo ina uwezo wa kuchoma nyama bila kugusa mkaa, ambao ni hatari kwa afya za Tanzania. Katika huu utafiti, maanake moja ya mambo ambayo yanazungumzwa sana ni kwamba ukipika kwa kutumia umeme na ukipika kwa kutumia kuni au mkaa, kunakuwa na ladha tofauti kwenye chakula. Watu ambao mliwafanyia utafiti katika kipindi cha mwezi mzima walipopikia kuni na wakaja kupikia umeme, walisemaje kuhusiana na ladha ya chakula? Hiyo ladha ya chakula kwa kweli ni kitu tunasema ni notion ya Watanzania wengi ambao wamechukulia kwamba kupika, mwingine anakuambia mimi bila kupika wali nikapata ile matando ya juu, inawezekana mume akanifukuza. Lakini kwa wale ambao walishiriki kwenye utafiti wakapika, kwa sababu teknolojia hii ya nishati safi ya kupikia ya electric pressure cooker yenyewe sio kama rice cooker. Wengi wanakumbuka rice cooker ambazo ukipika bado ile mvuke unatoka. Ili jiko la teknolojia ya electric pressure cooker yenyewe ikipika inahifadhi ile ladha na virutubisho vyote kule ndani, kwa sababu hakuna kinachotolewa kwenda nje, hakuna mvuke unaotoka kwenda nje. Kwa hiyo inatunza virutubisho, vivyo ladha ya chakula inakuwa ni nzuri sana. Na nakumbuka tulishiriki kwenye workshop moja hapo ambayo vyakula vilipikwa tofauti kwenye teknolojia tofauti vikawekwa. Sasa watu wakaambiwa chagua, mtuambie huu ugali, hii nyama imepikwa kwenye nini? Vyakula vitatu, ilipikwa kwenye mkaa, ilipikwa kwenye gesi, ilipikwa kwenye umeme. Sasa wakaambiwa hakuna ambaye aliweza kusema kwamba aliweza kugundua kwamba hiki chakula kimepikwa wapi. Kwa hiyo ile ni notion tu ya Watanzania kwamba ladha ya chakula kinabadilika. Hapana. Ladha inabaki ile tena kwa kutumia jiko la umeme lenye pressure, yani electric pressure cooker, virutubisho vyote vinabaki ndani.
Unatizama matangazo haya mubashara kutoka Arusha. Ni kongamano la nishati safi ya kupikia Afrika ya Mashariki. Wadau kutoka maeneo mbalimbali hususan katika eneo la Afrika Mashariki wapo hapa kwa ajili ya kubadilishana mawazo na kubadilishana uzoefu. Tuko na Albina Minje, yeye anatoka Sescom. Wamefanya utafiti. Huu utafiti unasema mlifanya 2018. Bado takwimu zake zinafanya kazi sasa hivi? Ndio, tulipofanya mwaka 2018 tulijumuisha teknolojia zote, na endelea sasa 2019 2020 ambako tulifanya tafiti zaidi kwenye jiko la umeme lenye pressure, yani electric pressure cooker, na naweza nikasema kwamba kwa gharama za nishati tofauti zinavyozidi kuongezeka, maana yake tukichukulia maharage ambayo tulifanya utafiti 2020 yakaonyesha kwamba gharama ni shilingi 161, maana yake kwenye gesi sasa hivi, kwenye mkaa, maana yake bei yake iko juu. Kwa hiyo bado umeme uko pale pale, kwa sababu tunajua bei ya umeme, na sasa hivi tunashukuru serikali hii ya sasa ambako imejikita katika kuhakikisha kwamba miundombinu ipo. Kwa hiyo kama miundombinu ipo na bei bado iko vile vile, na tunachukulia kwamba bei ya umeme inaweza ikashuka kutokana na bwawa la uzalishaji wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo tunamwambia Mtanzania bado nishati itabaki kuwa nafuu, lakini pia ufanisi wake inatokana na teknolojia unayoitumia. Nataka kufahamu katika utafiti ambao umefanya, hasa watu ambao wanaishi vijijini, ukija ukawaambia kwamba watatumia unit 2 na yeye anafikiria kwamba akaingia porini akaokota kuni bila kulipa chochote na akaja kupika, unamshawishi vipi? Umwambie bana, hii sasa wachana nayo huko. Asante sana. Kwa wale ambao wanafikiri kuni, mtu anaenda kukota kuni bila gharama yoyote ni nafuu, cha kwanza, kwa nini kuna mkakati wa nishati safi ya kupikia ya umeme ambao tunamsapoti Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ni kwa sababu afya za Kitanzania zinaathiriwa na kuni na mkaa. Tumeambia kwamba zaidi ya Watanzania 133,000 wanakufa kila mwaka kwa sababu ya kuvuta ule mkaa, ule moshi wa mkaa na kuni. Na teknolojia hii ya umeme sasa, nzuri ni kwamba iko nyumbani kwako. Hauhitaji kwenda sijui, kwa sababu kuna mvua, hauhitaji kwenda porini kwenda kukusanya kuni. Unaweza kukutana na wanyama wakali, lakini pia mabinti zetu ambao wanasoma, ule muda wa kwenda kuokota kuni una uwezo wa kuweza kuendelea kusoma. Lakini pia teknolojia hii ya nishati safi ya kupikia yenye mama huwa anaweza kabisha na shughuli zake za kiuchumi, na wakati huo chakula kikiwa kinaendelea kupika, kwa sababu jiko hili linajitegemea lenyewe, linajiendesha lenyewe. Sasa katika mkusanyiko kama huu, hebu tuambie umuhimu wake ni nini nyinyi kuwepo hapa nyinyi? Kama kampuni sisi, umuhimu wetu wa kuwepo hapa ni kuendelea kutoa elimu, kwa sababu wengi bado hawajafahamu kwamba kupika kwa umeme ni gharama nafuu. Lakini pia kuna fursa mbalimbali kwenye sekta hii ya nishati safi ya kupikia, kwa sababu sisi kama kampuni tunapanua wigo kwa kuhakikisha kwamba wadau mbalimbali wanashirikiana na sisi, hasa kwenye kusambaza hizi teknolojia, kuhakikisha kwamba Watanzania wengi wanazipata. Lakini pia kupitia programu hii ya Cook Fund, tuko hapa sisi ni watu ambao tumesaidiwa na Cook Fund. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba elimu inakuwa kwa zaidi na tunanufaisha wengine zaidi. Haya majiko, hebu niambie, mnayatengeneza nyinyi wenyewe hapa Tanzania? Hapana, majiko haya ya umeme hatujaweza kuyatengeneza hapa, lakini ndio mpango mkubwa ni kwamba tuje kutengeneza hapa Tanzania. Kwa sasa tumeingia makubaliano na anayetengeneza, na tunatengeneza kwa kiwango cha hali ya bora, hali ya juu, na kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu kupitia teknolojia yetu hii ya nishati safi ya kupikia, hasa hii ya lita 6, ubora wake umethibitishwa kimataifa. Lita 6 ni nini hapa? Maana kama nilipoteza kidogo. Kwa teknolojia hizi ziko za size tofauti tofauti. Kuna ya lita 6,
kuna lita 8 na kuendelea. Kwa sasa sisi tuna lita 6 na lita 8. Tulianza na lita 6 ambayo ni ukubwa wa chungu ukubwa ni ujazo wa hiyo teknolojia ya kupikia, yani electric pressure cooker, ambayo ina uwezo wa kupika chakula cha watu 5 mpaka 8. Kwa hiyo teknolojia sisi kama kampuni tuliweza kushindanishwa kwenye ubora kule kwenye Global Leap Award competition kule Marekani, na iliweza kupata ubora namba 1. Kwa hiyo kwenye upande wa kuhakikisha kwamba hapa Tanzania tunaleta kitu ambacho ni kizuri, manake ubora namba 1, lakini pia ufanisi ni mkubwa, kwa sababu ukienda kwenye soko unazikuta ziko tofauti. Sasa namna ya kutambua ubora ni kuhakikisha kwamba lazima jiko liwe limefanywa majaribio, lakini pia limeshindanishwa kwenye tuzo mbalimbali kupata tuzo, ili iweze kudhibitisha kwamba hiki kifaa ni sahihi. Nyinyi mwanzo kabisa mliamwaje kwamba mnalitaka hili jiko? Baada ya utafiti tukaanza kutafuta sasa ni nishati ipi ambayo ni fanisi. Ufanisi tunaozungumzia ni mpaka kwenye mfuniko, yani kuhakikisha kwamba jiko lina kizuizi joto mpaka kwenye mfuniko. Ukiwa unapika alafu joto linatoka nje, maana yake ufanisi wake unapungua. Lakini pia ubora na usalama, kwa sababu watu wengi wana ile notion kwamba kifaa cha umeme ni hatari sana, lakini vifaa vyetu au teknolojia yetu tunasema ina sensa mbalimbali au ina mekanizmu yenyewe ya kujidhibiti usalama, inakuwa salama, lakini pia chombo chenyewe kinakuwa salama. Hebu nieleze hili jiko linafanyaje kazi? Kwa ukienda kununua hicho ni chuo alafu kina waya unaweka ukutani, au inafanyaje kazi? Maana hatuna picha hapa kuonyesha. Nafikiri tuko kwenye leo tumebahatika pia kuonesha kwenye maonesho. Kwa hiyo kwenye maonesho tunaweza tukaonesha, yes, lakini lenyewe ni jiko ambalo lina sufuria, lina mfuniko, limefunikwa kama ilivyo rice cooker, lakini lenyewe mekanizmu yake ya kupika haipiki kama rice cooker, inapika kwa mvuke na joto kule ndani. Kwa hiyo limewekewa kizuizi joto kwa nje. Gharama sasa tunaweza kulinunua hilo jiko? Gharama yani tunasema ni Watanzania wanaweza kununua na kupitia hii Cook Fund. Leo tuko hapa kwa sababu ya Cook Fund. Ni program ambayo ilituwezesha kama kampuni, baada ya kuona kwamba kuna juhudi ambazo tumefanya, ikatuwezesha sasa ile bei ikapungua. Kwa mikoa ya mradi ambao ni Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro, kwa sababu kuna brand tofauti. Sescom electric pressure bei ni rahisi, mteja anaweza kutumia. Unaweza kuona kwamba bei, lakini kwa muda mrefu unaweza ile saving ile unaoisave kwenye kutumia nishati nyingine, maana yake una uwezo wa kuhakikisha kwamba unapata wakati mnaanza utafiti huu. Watu ambao mliwachagua project au mradi ulipokuja, mimi nilikuwa nasema jamaa, kupika kwa umeme haiwezekani, ni gharama nafuu, ni ghali sana, kubwa. Lakini kutokana na kwa sababu umeme tuko unapima kila chakula unavyopika, kuna energy meter unaiweka inapima, kwa hiyo unaona lakini pia ile urahisi wa kupika ndio ukanivutia mimi zaidi. Badala yake nikawa pia sasa ni champion wa kushawishi wengine, sio mimi tu, wale ambao walishiriki
Sasa tuliwapa vifaa, tuliwapa hizi teknolojia. The moment wamemaliza tunataka kuchukua, wanakataa. Kwa hiyo kabidi tuwaachie kama zawadi ya wao kushiriki kwenye ule utafiti. Kwa hiyo walishawishika kabisa. Walishawishika kabisa na kwa yani machampion na wengine ni mawakala katika kueneza sasa teknolojia hii sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kwa mama ambaye anatutazama sasa hivi. Ongea naye mwambie. Tanzania mwenzangu, mama mwenzangu, sio tu mama, hata sisi hata wababa, kwa sababu unajua wababa wengi wanaogopa kupika, kishughuli za kupika kwa sababu ya moshi, kwa sababu ya zile hata wataunguza chakula. Cha kwanza teknolojia hii ya electric pressure cooker, kwanza wewe ukishakuwa umeandaa kila kitu chako, jiko lenyewe ni mpishi. Lakini pia tayari kubwa kuhakikisha kwamba umeme uko majumbani kwetu. Hakuna haja ya wewe kwenda kutoka na kutafuta nishati mahali kokote. Unatakiwa tu uwe na kifaa chako ambao ni jiko la umeme lenye pressure, yani electric pressure cooker nyumbani kwako, unachomeka, unafanya mapishi yako vizuri. Wakati huo haupotezi muda, unafanya shughuli nyingine ambazo zinakuingizia kipato na kuhakikisha kwamba familia inakula chakula ambacho ni chenye afya. Tunazungumzia hapa nishati safi. Hii ni kongamano la nishati safi pia Afrika Mashariki. Najua nishati safi sio umeme peke yake. Yes. Kuna gesi pia. Kwa yule mtu ambaye ana sita kutumia umeme, kwa matumizi ya nishati hii nyingine kama gesi, unaweza kutuambia nini? Nafikiri kwa mimi, kwa sababu baada ya kuingia kwenye umeme, of course sitaki kukaa kupika kwa umeme. Hizi nishati nyingine zinabaki kuwa kama ni backup, au kama wakati umeme ukikatika unakuwa ni backup. Lakini nishati safi kuliko zote ni umeme. Hata nchi za wenzetu wametuhakikishia kwamba kupika kwa umeme ndio nishati ambayo kwanza haina emission, wachafu. Ile 80% ifikapo mwaka 2034. Kwa hiyo sasa kwa nyinyi mikakati yenu ni ipi katika mwaka huu? Tunauza mwezi sote, tunasema safi ya umeme sababu moja, lakini pia kuendelea kutoa elimu, kuendelea kukiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba Watanzania wengi wanaelewa swala hili la nishati safi ya kupikia. Na mwisho wa siku ni kuendelea kuunga juhudi za serikali kuhakikisha kwamba tunawatoa Watanzania kwenye nishati chafu na tunawaleta kwenye nishati safi ya kupikia. Asante sana, nashukuru sana kwa maelezo yako. Tutakuangalia katika maonyesho ili tuweze kuliona hilo jiko. Asante sana Albina. Kwenye mkutano. Asante sana. Huyo kutoka Teko ambaye amekuja katika mkutano huu. Mkutano huu unaanza leo, utakwenda hadi kesho kutwa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba utafanyika mkutano hapa, ufunguzi utafanyika muda si mrefu kutoka sasa, na tutasikia kutoka kwa Engineer Loga ambaye ndio mgeni wetu rasmi katika mkutano huu. Halafu baada ya hapo makongamano, warsha zinaendelea, lakini kama alivyosema Biminji kwamba kwa pembeni kidogo hapa kuna maonyesho. Tutakwenda kuangalia teknolojia gani ya upikaji ya kwa ajili ya kupika patikana na ipi kumpendeza. Hili ni moja ya mambo makubwa sana ambayo hata Dr. Samia Suluhu Hassan ndio amekuwa champion, yeye ndio kinara, sio hapa Tanzania pekee yake bali duniani kote. Mgeni mwingine hapa, karibu sana. Just sweet. My name is Kupikia from Italy. Italy, yes, yeah. Europe, and here with Mkuu Technologies. It is a startup. We design, develop, deploy high efficient stoves
electrical stove, very efficient, embedded IoT Internet of Things device. It's like a small computer that allows to monitor in real time the utilization of the stove and generate high quality data. It's a high intake carbon credits. Wow. How did you find out about Tanzania? How did you get here to come and showcase your technology? So, I've visited Africa many years, lived in Nairobi and other countries. The first time the region was 10 years ago. We spent clean cooking project. And in Tanzania, I've been here for the last few months ago. Okay. And, I love it, and very curious to see how it will develop, because it's very vibrant, the clean cooking market, and there is a lot of attention from the governments and also from the UN, EU, pushing a lot. Tell me more about this clean cooking technology that you're offering here. Yes, the idea is to partner with entrepreneurs and do the kind of knowledge sharing. We can bring our innovation and have the stove assembled in Tanzania. Stove assembly? Is Tanzania, for the Tanzania market. Oh, and so we have basically efficient electrical stoves were embedded this IoT Internet of Things device. It is electrical, so very efficient, very convenient. How big is it? I can show you later in the exhibition, but we have single fire and double fire. Single fire is this big, like a laptop, and double fire is just a double. Yeah. And so far, how have people responded to the technology? They just love it, because it's the future that arrived to the present. It's no smoke. It's very easy to use. A few buttons, and if you after a few seconds the water boils. In terms of consumption, electricity, how economic is it? Consider that in 28 sub-Saharan countries, electricity is the cheapest way to cook. We made some simulation with Tanzania costs, the charcoal cost versus electricity costs. You can save from 30 to 50% switching to induction. Fantastic. Thank you very much. All the best. We'll come and have a look at your technology sometime later. Mtaalam huyo kutoka Italia amekuja hapa kwa ajili ya kuonyesha jiko la kisasa linalotumia umeme. Kwa hiyo tunazungumzia hapa, wamekuja na lengo lao kutoka Italia, wanasema kwamba wamekuja na hiyo sampuli na wanataka waje waionyeshe hapa, lakini kujengwe kiwanda hapa Tanzania cha kujenga majiko ya aina hiyo, ili bidhaa hiyo isitoke Italy tena, iwe inatengenezwa hapa na inatumika hapa. Na amesema kwamba kuna wanatumia majiko aina mbili, kuna moja wanaita moto mmoja na nyingine na mioto miwili. Kwa hiyo hapo baadaye tutapita kwenda kuangalia kila aina ya majiko ambayo yameletwa hapa kwa ajili ya kuonyeshwa, ili tuweza kuona, manake hii ni teknolojia mpya na kunakuwa na ubunifu mpya ambao unakuja, na moja ya sababu ya makongamano kama haya ni kuweza kuonyesha teknolojia mpya ambayo ipo sokoni, na vile vile kuendeleza elimu, kuambia watu umuhimu wa kuwa na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kuna watu kutoka Burundi hapa, kuna watu kutoka Kenya, kuna watu kutoka Rwanda wamekuja, na vile vile kutoka Uganda. Kwa hiyo kuna watu kutoka eneo la Afrika Mashariki, lakini tunaona wawekezaji wengine kama hawa wanatoka mataifa ya Ulaya, na kuna watu wengine kadhaa wametoka mataifa ya Ulaya kuja hapa. Wako hapa Arusha, tuko hapa Arusha, tuko mubashara kupitia Crown TV kuangalia kabisa mwenendo wa hii nishati safi. Tunafahamu kabisa malengo ya Tanzania ni ya kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2030 asilimia 80 ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi, ama unatumia umeme ama unatumia gesi, lakini hakikisha kwamba ni nishati safi ambayo inatumika. Tupate mapumziko mafupi hivi sasa, ikiwa ni saa 4:30. Tutarejea baada ya muda si mrefu ili tuweze kuzungumza na watu wengine. Tutakapopata nafasi nitakupeleka katika hayo mabanda ya maonyesho ili tuweze kutizama kuna majiko ya aina gani huko, lakini vile vile huko ndani
kama nilivyokudokeza kuna mkutano ambao unakaribia kuanza. Tutaangalia huo mkutano unaanzaje, tutasikia ujumbe ambao unatoka kwa Engineer Loga ambaye ndio mgeni wetu rasmi, halafu tutaendelea na mazungumzo yetu. Tuko hapa mubashara moja kwa moja leo mpaka kwenye saa 6 mpaka saa 7 ya mchana kukueleza kitu gani ambacho kinajiri hapa Arusha. Jina langu ni Salim Kikeke, tutarejea baada ya muda si mrefu, tupate mapumziko mafupi. Karibu. Kwanza hii inaonyesha type C. Type C. Ile sasa. Nawe napeleka kusema. Mkuu, jina lako kamili? Jina langu Amos J Mwansumbule. Tombombo. Tunu. Wewe ni unasema mkuu wa LP? Mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Kupikia Association. Sio huyu hapa. Okay. Sasa Lui,
Nani umemwona yule nani? Yule yani ukitaka wageni unampata yeye anatuletea sisi. Mbona mgeni rasmi ni Angela? Si advisor ndio ni engineer. Engineer Logan ni upi sasa? Nile upande kule. Sasa nani ni mgeni rasmi? atakuwa ni Angela. Salimia basi. Distinguished Pastor, please stay. Nicheni mambo waingize meza kuu. Okay. Turudi. Louis. Can we clap our hands as the guests come in? Yes. Aha, yes. Bas, akae hapo hivi. Basi nenda karibia kumaliza nitakufuata. Maana hapa sasa hivi tutakuwa na itifaki tu. Okay. Zero, ambia tulete. And welcome our guests with a warm round of applause. Nani? Luye. Ile nani kaondoka na mic yetu. Ile wa kwanza Request all of us to please take our seats. As I know, as we all know, we have many people from outside Tanzania. We had a Kamera summit ipi? in Tanzania. When I say Jamhuri ya Muungano wa Tanzania will respond. Karibu tena katika matangazo haya mubashara kabisa kutoka Arusha. Tuko Mount Meru Hotel. Ni kongamano la nishati safi ya kupikia Afrika Mashariki. Wadau mbalimbali wapo hapa sasa hivi. Wamepita Engineer Luoga pamoja na mshauri wa rais wa masuala ya nishati safi Mheshimiwa Angela Kairuki wako ndani. Muda si mrefu kutoka sasa tutaingia ndani ili kuweza kusikia na yapi ya kutuambia. Lakini kwa sasa niko na bwana Amos Mwansumbule. Karibu sana. Yeye bana ndio mkurugenzi mtendaji wa LPG. Tuanzie hapo. Kuleta hapa na kuisambaza kwa ajili ya mtumishi yule anayeongea matumizi makubwa hapa nchini kwa ajili ya kupikia. Kwa hiyo hiki ni chama ambacho kinawakilisha wafanyabiashara wanaoingiza na kusambaza. Kwa hiyo hii LPG ni ya kupikia pekee yake, sio zile za kwenye bajaji? Hapana, ile gesi ambayo inatumika LPG pia inaweza kutumika kwenye bajaji, lakini kama nilivyosema kwa hapa Tanzania inatumika sana kwa ajili ya kupikia. Lakini kwa sasa hivi ile ambayo inatumika kwenye bajaji na baadhi ya magari, kwa mfano taxi nyingi pale Dar es Salaam, ile ni gesi yetu asilia ambayo inatoka Mtwara na Lindi. Kwa hiyo ile ni tofauti kidogo na hii gesi inayotumika. Na ndio hilo swali ambalo nataka nilikuwa ninafuatia kwamba kwa nini tunaagiza gesi nje wakati tunajua tuna gesi hapa nyumbani? Ndio, ni swala la kitaalamu, sitataka kuingia ndani sana, lakini kama nilivyosema hizi gesi ni mbili tofauti. Gesi asilia
na gesi mitungi ni gesi mbili tofauti. Hii gesi ya mitungi unaweza pia ukaizalisha kutoka kwenye gesi asilia, endapo ile gesi asilia ina kiasi kikubwa kiuchumi kuweza kuzalisha ile gesi ya mitungi. Bahati mbaya sana gesi yetu ya Mtwara na Lindi haina kiasi kikubwa cha gesi ya mitungi, kwa hiyo ndio maana hatuwezi tukaizalisha hii gesi ya mitungi kutokea kwenye gesi yetu asilia. Lakini pia gesi ya mitungi huwa inaweza kuzalishwa kutokana na mafuta ghafi ambayo yanaitwa crude oil, ambayo yanatumika kwa ajili ya kuzalisha petroli, dizeli, mafuta taa na vitu vingine. Kwa hiyo kwa kuwa pia hatuna mafuta ya petroli, hatuchimbi hapa bado, mafuta yanapatikana nje ya nchi, ndio maana hii gesi Engineer, hii gesi tunaagiza kutoka wapi? Hii gesi kwa kiasi kikubwa sana inatoka, tunaoileta Tanzania inatoka Marekani. Marekani wanazalisha gesi nyingi na ndio inapatikana kwa bei nafuu. Lakini kuna nchi nyingi ambazo zinazalisha hii gesi. Kwa mfano Uarabuni hapa, labda nchi za Asia, China, kuna gesi inatoka huko, Russia, Urusi, lakini gesi ambayo ni nafuu zaidi inatoka Marekani. Kwa hiyo hii gesi tunayotumia mara nyingi sana inatoka Marekani. Hebu niambie, tumeingia kwenye kitu kipya kabisa hiki. Nyie kama kutoka chama cha waagizaji wa gesi ya LPG, mwamko ukoje kwa watu kuhusiana na matumizi ya hii nishati safi? Kwa kweli nataka kusema kabisa Bwana Kikeke kwamba kabla ya miaka miwili iliyopita tuliokuwa tunapigana kwa ajili ya kusukuma watu waingie kwenye nishati safi ilikuwa ni sekta binafsi, hasa wanachama wetu ambao wanauza hii gesi. Lakini baada ya serikali kuingia, miaka miwili sasa imepita, serikali imekuwa ikiweka nguvu kubwa sana zikiongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana kwa sababu ameleta chachu, na kama unavyotambua ni kwamba kwa sasa hivi ameonekana kuwa na msukumo mkubwa zaidi katika viungo Afrika ambao wanasukuma hii mambo ya nisafi hasa ya kupikia. Kwa hiyo sisi ni kwetu ni neema, na kweli kuanzia 2023 hapa mpaka sasa hivi tunaona mwamko unaozidi kuwa mkubwa sana. Na kama unavyojua tayari serikali sasa imeshaweka mkakati wake wa miaka 10 kuanzia mwaka 2024 mpaka 2034 kuhakikisha kwamba angalau 80% ya Watanzania watumie nishati safi. Sasa hivi tunazungumzia ni 10% tu ambao wanatumia sana mkaa na kuni. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake wameweka lengo kuhakikisha Watanzania wengi wanatoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Sisi kwetu hii hapa kwa kweli tunashukuru. Mkutano ambao tuko hapa leo ni mwendelezo wa bidii za serikali kwa kushirikiana na wadau kama Jumuiya ya Ulaya, kwa sababu Jumuiya ya Ulaya ni wadau maalum ambao wanasaidia sana kukuza, kuweka pesa kwa ajili ya kuhamasisha matumizi mazuri ya nishati safi. Kwa hiyo tunafikiri kwamba hizi bidii zikiendelea, wote tukifanya kazi kwa pamoja, ikiwemo nyie vyombo vya habari kwa ajili ya kuelimisha umma, nafikiri tutafika speed yetu ya kufikia lile lengo litakuwa kubwa zaidi. Kuna wakati ulivyoingia kwenye hii biashara ya kuagiza gesi ukasema nimeingia chaka nini? Ni kweli huko nyuma ilikuwa hivyo, kwa sababu utaona pia labda nitakupa mfano, wawekezaji katika sekta sasa hivi tungi hawazidi 10. In fact wanachama wako 6 tu. Sawa, ndio wanaoleta hii gesi. Sio nchi nzima. Yes, kwa nchi nzima. Sio biashara rahisi sana, kwa sababu kwa Kiingereza tunaita capital intensive ambayo inahitaji mtaji mkubwa sana kuwekeza, na kuna ugumu mwingi sana ambao unaendelea. Lakini ukiangalia kwa mfano kampuni za mafuta zinakaribia kampuni 60. Kwa hiyo utaona kwamba uwekezaji katika gesi sio mkubwa, ni kwa sababu ya changamoto ambazo zimekuweko huko nyuma. Lakini sasa kwa kuangalia serikali mkakati ambao inaweka, nafikiri itavutia wawekezaji wengi sana kuingia kwenye hii sekta. Engineer, nashukuru sana. Asante sana, kila laheri. Asante sana. Naam, huyo ni Engineer Amos Mwansumbule, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha waagizaji wa gesi ya LPG. Tukizungumza naye, yupo katika kongamano hili. Na sasa tunakwenda ndani. Karibu sana. Tuna mgeni mwingine hapa, mwenyeji wetu. Karibu sana. Asante sana. Bwana Ibrahim. Ndio. Nashukuru sana bwana. Wewe ndio mwenyeji wetu hapa.
Sawa sawa. Tuambie kwa nini tuko hapa? Tuko hapa sisi shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya taji ambao ni watekelezaji wa mradi mkubwa wa nishati safi ya kupikia, tukishirikiana na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Nishati, lakini chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya. Kwa tuko hapa Tanzania kama nchi chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni kinara wa nishati safi ya kupikia. Na sisi tunao huu mradi chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya ambao ni mradi mkubwa, japokuwa tumeanza kutekeleza katika mikoa 5, Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma na Mwanza. Tumeanza na hii mikoa 5 kwa sababu haya ni majiji makubwa ambao ndio watumiaji wakubwa wa mkaa. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukianza na miji basi tutaenda kule vijijini. Na tumeona tusiweke yetu, tuwe na wadau wengine. Kwa tuko na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuko na wenzetu kutoka Burundi, Kenya, Tanzania sisi kama wenyeji, Uganda na Rwanda. Lakini pia kina nani hasa waliokuja kutoka mataifa hayo? Watu gani wamekuja? Wamekuja kwanza wawakilishi kutoka wizara zinazohusika na nishati. Kwa tunao wawakilishi kutoka wizara za nishati, lakini pia tunao watu ambao wana teknolojia za nishati safi za kupikia. Kwa nia ni kwamba uchukue uzoefu, tuwape uzoefu wetu na wao watupe uzoefu wao. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kushirikishana uzoefu, nini kinafanyika huku, nini kinafanyika huku. Moja ya kitu ambacho ningependa kukuuliza, hii Cook Fund ni nini? Cook Fund manake ni mfuko wa nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo cook for kupika na fund for mfuko. Kwa hiyo ni mfuko ambao unasaidia sasa kuhakikisha kwamba kwa tunatoa ruzuku ili nishati ifike kwanza, kwa sababu changamoto ya kwanza, je, nishati safi ya kupikia ipo? Kwa kwanza ni kufikisha nishati, lakini kwa ajili ya kuifanya ikawa nafuu. Kwa hiyo mfuko upo kwa ajili ya kuhakikisha angalau katika malengo mengi, angalau hayo malengo mawili, nishati safi ya kupikia ipo, lakini inapatikana kwa bei nafuu. Hapa Tanzania tuna nishati safi za aina ngapi? Ni vile kwamba ukiongelea nishati safi ya kupikia watu wanakimbilia kwenye gesi kwa maana ya LPG, lakini nishati ziko nyingi. Nishati mojawapo kwanza ni umeme. Sawa? Umeme sio kwa ajili ya matumizi ya taa tu. Na hivi kwamba kwa mfano serikali ya Tanzania imeweka jitihada kubwa sana ya kuongeza gridi ya taifa na watu wengi kufikiwa na umeme. Kwa sasa badala ya kutumia tu kwa ajili ya taa, lazima tuitumie kwa ajili ya kupikia. Uoga unakuwa zaidi kwenye gharama watu sawa. Kwa hiyo manake utakuja kuona kwamba wadau mbalimbali ambao wamekuja wanaonyesha nishati safi za kupikia. Kwa mfano umeme, kuna teknolojia mbili ambazo watu wataziona. Kuna moja inaitwa induction cooker, samani mwili chake kizuri, lakini ni kupika kwa umeme kijanja. Alafu tuna nyingine zile ambazo nadhani baadhi wanazijua, zinaitwa EPC, electric pressure cooker, ambazo unakuta zinapika vitu vingi. Zinaweza zikapika chipsi, zikapika ubwabwa, zikapika hata ugali. Yes, watu watapata muda wa kujionea. Lakini nataka niseme tu nishati nyingine ni ethanol. Ethanol hii inatumika zaidi kwenye mahoteli. Ukienda kwenye hoteli, vile vitu ambavyo unaona vinapasha chini, ile ni ethanol. Inaweza ikawa ni ethanol spirit kama hospitalini, au ethanol gel ambayo inakuwa ni kama uji mzito. Na nishati nyingine tunaita, hiyo tunaagiza au tunayo hapa nyuma. Kwa mfano baadhi ya viwanda vya sukari, zile byproducts zinatoa hiyo ethanol. Kwa hiyo nishati hata dunia. Nyingine ambayo nataka niseme tunaita mkaa mbadala, labda wengine wanajua kwa Kiingereza ni briquettes. Hii unatumia masalia hata ya mimea, unayaweka pamoja, sawa, unatengeza nishati safi ya kupikia. Kwa kumbe hii ina faida mbili. Kwanza inatoa nishati, lakini pia tunaita ni waste to energy. Kitu ambacho kingetupwa, mathalan labda maranda ya mbao, unayabadilisha na kuwa katika nishati, au magunzi. Tuna masalia mengi sana ya mimea ambayo yanaweza katengeneza hiyo. Lakini inabidi uyachakate kwanza
Ndiyo, inabidi yachakatwe kidogo, lakini uchakataji huko aina mbili. Kuna moja inaitwa carbonized, ni kama vile inachomwa kidogo alafu unaigundisha, lakini kuna ile nyingine inaitwa non carbonized ambayo unayashika tu yale masalia unayaweka pamoja, yanatoa hiyo nishati. Na hizi teknolojia zote mbili za mkaa mbadala, kuna wadau katika mabanda yetu, mabanda ya wadau waliokuja, watu watapata fursa ya kuona. Hata baadaye tutachukua watazamaji wetu waweze kwenda kutizama. Unaweza kukumbuka mfano wowote ambao wewe umekuwa kwenye hii sekta kwa muda kidogo, ambao unaweza kuniambia sasa hivi mtu amebadilisha kabisa maisha yake kwa kutumia nishati safi ya kupikia? Mtu kwa maana ya msambazaji au mtumiaji? Mtumiaji, msambazaji. Nataka tuone kama hii teknolojia mpya imeweza kuleta haya mabadiliko tunayoona. Nataka tusikie ushuhuda. Ni kweli, ushuhuda wa kwanza wataupata kwa wasambazaji wa teknolojia, lakini jambo ambalo nataka tu niseme tu ni kwamba moja ya kitu ni uboreshaji wa maisha. Uboreshaji wa maisha kwa sababu hizi nishati safi za kupikia nasema ni efficient, kwa zinaokoa, lakini pia zinaboresha maisha. Unaweza ukafikiria kwa mfano lakini pia kwa mfano ushuhuda mwingine, mfano kama hizi nishati tunapozipeleka kwenye taasisi kubwa, ni shule au majeshi au magereza. Kwa mfano nitolee mfano wa shule. Vijana wetu walioko shuleni pengine wanakosa nishati, wanakatiza hata ratiba za masomo kwa ajili ya kutafuta nishati, hususan kipindi cha masika ambapo nishati kama kuni inakuwa ni changamoto. Kwa hizi ushuhuda mkubwa ni kwamba ni hizo faida ambazo tunazipata kwa kutumia nishati safi ya kupikia, kwa maana ya afya, utunzaji wa mazingira, kuokoa muda, lakini pia kuna hata swala la gharama kama vile ambavyo wadau watatoa fursa ya kuelezea. Hawa watu kutoka maeneo ya Afrika Mashariki ni nini hasa wanakuja kupata uzoefu kutoka kwenu, au mnabadilishana uzoefu? Kitu kinatokea hapa ndani, wanakuja kupata uzoefu kutoka na sisi tunapata uzoefu kutoka kwao. Nichukulie kwa mfano nchi kama ya Uganda, tumealika shirika la umeme la Uganda lije. Wao wameenda mbali kiasi kwamba katika ile gharama ya umeme wametengeneza gharama maalum kwa watu wanaotumia umeme kwa ajili ya kupikia. Kumbe wanatoa motisha kwa umeme. Kwa hiyo ni uzoefu ambao tunaupata kutoka kwa nchi kama Uganda. Mathalani pia tunawaita Kenya, shirika la viwango la Kenya, kwa ajili ya kujifunza uzoefu namna gani tunaweza tukaweka viwango katika wale wajasiriamali katika nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo ni swala mtambuka, mengine watajifunza kutoka kwetu, lakini na sisi pia tutapata fursa ya kujifunza kutoka kwao. Wajasiriamali wengi ukitizama mama ntilie malishe hawa bado wanakuwa wazito, mnawashirikisha vipi kwenye mambo kama haya? Salimu, utaona kwamba hata ukipita hata wajasiriamali wameshaenda hatua mbele zaidi. Unaona, kwa mfano utaona hata wakanga chipsi, sawa, utaona either anatumia gesi au anatumia umeme, zile zinaitwa deep fryer, yani wameshajua kwamba kutumia mkaa inaweza ikawa ni gharama. Kwa hiyo utakuta hata wajasiriamali wameshaanza kupata hii elimu, wanaanza kutumia hii nishati safi, na mfano iko hai. Kwa mfano kama wakanga chipsi ambao wanatumia zile deep fryer, kwanza moja, hata zao lake linakuwa bora. Mimi chipsi zinatoka zikiwa kavu, lakini zinaiva kwa wakati. Kwa hiyo ni swala ambalo inabidi tuendelee kuelimishana ili watu wataendelea kubadilika taratibu. Asilimia 80 Tanzania ifikapo 2034 tunatoboa. Sasa hilo labda liko juu yangu, ndo mkakati wa serikali. Leo ni 25, manake tunayo kama miaka 9 hivi. Mimi nina kwamba jita zikiwekwa tutapiga hatua, tutafika mahali. Tutafika wapi? Ngoja tusubiri tuone. Nashukuru sana Ibrahim. Asante.
Asante sana. Tutakuwa pamoja. Asante sana bwana. Huyo ndio mwenyeji wetu Abraham akitupa mawili matatu kuhusiana na hili kongamano la nishati ya kupikia Afrika Mashariki. Kwa hiyo tutakuwa hapa kusikia shughuli ya ufunguzi kama nilivyosema, mgeni rasmi tayari amekusha ingia. Nizungumze tu na fundi wangu, matangazo tunahamia ndani, tuangalie shughuli hii ya ufunguzi, tusikie mgeni rasmi anasema nini, alafu baadaye tutazungumza na wadau wengine ambao wamekusanyika hapa. Tutajaribu kuzungumza na watu kutoka Kenya na hata Uganda na Rwanda na Burundi. Mimi ni Salim Kikeke, tuko Arusha mubashara. Rwanda and Burundi for joining us and share their value experiences. The theme for the symposium, accelerating the clean energy transition, linking finance, innovation, technology adoption, access and policy, calls on all of us to act collectively and decisively. Where we are linked up together, where we have clear vision and sense of purpose, where we know exactly what's happening in terms of clean cooking with numbers and business cases, that's where things would really start to take on momentum. Honorable guest of honor and dear participants, clean cooking is a matter of health, environment, and equity. Traditional cooking fuels like charcoal and firewood are still dominant. They contribute to deforestation, indoor air pollution, and climate change, and disproportionately affect women and children who are exposed daily to the toxic smoke. Therefore, by addressing challenges around clean cooking, we are also addressing our sustainable development goals, including gender, climate resilience, and economic empowerment of women. Lack of investment has long been a barrier to scaling up clean cooking solutions for the billions of people who need them. The Cook Fund, implemented by UNCDF, is using a combination of performance-based financing, link funds to results achieved by enterprises and companies, and pre-financing work capital. As such, this is investment for the future of Tanzania. And as Tanzania steadily moves to the middle income status, I know World Bank and IMF already declared Tanzania middle income. UN would probably declare Tanzania and up Tanzania for its great achievement of becoming middle income in its time. We must leverage this initial investment and create a market and economy for clean cooking from within Tanzania. Very impressive progress of Tanzania is making is that already Tanzania is generating so much resources from within, which almost matches ever increasing amount of foreign direct investment. Therefore, we see very rich potential of upscaling and mainstreaming clean cooking by Tanzanians, for Tanzanians, of Tanzanians, as it moves steadily to the middle income. In closing, I'd like to end with a Swahili proverb that says, Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. I hope I almost made it. Which literally means unity is strength, division is a weakness. With our efforts together, we shall achieve the transition to healthier, more sustainable, and efficient cooking methods, benefit health, environment, and economic development for all. Asanteni sana kwa sikiliza. Asante sana Yashigeki Komatsubara, UNDP and UNCD representative in Tanzania, for those warm remarks, but again with the closing adage that reminds us that moja wetu ndio nguvu yetu. We are united, the stronger
we become. Guests of honor, allow me at this juncture to also recognize the presence of Dr. John Mboya, Tabora Regional Administrative Secretary, with us this morning. For that, recognize his presence. Nashukuru sana sana. Guests of honor, allow me now to invite for his remarks none other but Mr. Lamin Diallo, the of Natural Resources, but also representing the head of cooperation at the European Union delegation in Tanzania. As he comes, let's give him a round of applause. His remarks will now be followed by country remarks. Karibu sana, Mr. Diallo. Honorable Lyoga, Commissioner for Renewable Energy of the Ministry of Energy. Honorable Angela Kariuki, Special Advisor on Clean Cooking, President of Tanzania. Honorable Shigeki, UNDP Country Representative. Peter Malika for UNCDF and all the team of UNCDF. Teams of FAO as well, that we mentioned earlier, and UNDP. Senior representatives from the EAC community, including from Kenya, Uganda, Malawi, Burundi, and Rwanda. Dear development partners, the donor community, the UN family, the private sector, honorable guests, esteemed partners and stakeholders, all protocol observed, habari za asubuhi. So it's a great honor to open this important gathering, where we come together with a shared commitment to ensure that every household in East Africa can access clean, modern, and sustainable cooking solutions. This is not only a matter of development, but a matter of health, dignity, gender equality, and climate justice. Across East Africa, more than 90% of households still rely on traditional biomass fuels like firewood and charcoal. This results in harmful indoor air pollution, claims over 150,000 lives every year in sub-Saharan Africa, primarily women and children. The daily burden of collecting fuel wood and enduring small field kitchens also reinforces poverty and gender inequality. Beyond health, the environmental cost is enormous. Sustainable charcoal production is one of the primary drivers of deforestation, weakening ecosystem, and accelerating climate change. Forests are being lost faster than they can regenerate, putting pressure on both biodiversity and resilience in the face of climate shocks. And yet, we are not without solutions. Clean cooking technologies, whether based on LPG, biogas, electricity, or improved biomass stoves, offer a path forward. What we need now is coordination, commitment, and courage to scale these solutions. In that context, the European Union, through its Green Deal, is playing a transformative role by recognizing that climate neutrality must go hand in hand with equity and access. Through its sustainable cooking solution implemented by UNCDF in Tanzania, the EU is helping to unlock markets, support innovation, and extend clean cooking access across the country. This program is already making a difference, supporting local enterprises, catalyzing investments, and working with the national government, in particular the Ministry of Energy and the Ministry of Natural Resources and Tourism, to build stronger policy framework. It is proof that climate action and development can go hand in hand. But no country can tackle this challenge alone. This is where regional cooperation becomes essential. East Africa has an opportunity to lead not just as individual nations, but as a region. Countries of the region share similar challenges: rural energy poverty, on biomass, barriers. But you also strengths.
a culture of innovation, growing energy infrastructure, and a common vision for sustainable development. So the European Union is actually walking the talk and is preparing now regional action under the leadership of the delegation in Tanzania, not simply to encourage adoption at regional scale, but also contribute to enable regional trade, affordability and accessibility. This is yet to come. So, what does it mean to work together and what we can do together? We can help to harmonize policy standards for clean cooking appliances and fuels, making products more affordable through economies of scale. For example, at the time we speak now, EAC is currently aligning labeling of electric cooking appliances through another program, the program on energy efficiency, actually implemented by UNDP, the Tanzania Bureau of Standards, and the Ministry of Energy. We can also share research and data to improve regional understanding of consumer behavior, fuel supply chains, and environmental impacts. We can pool resources to create a cross-border financing mechanism that supports enterprises operating in multiple countries. In that perspective, the EU-funded Cook Fund has been a beacon of hope, and we can further explore the use of carbon credits, blended finance, as subsidies, as long as they do not distort the market, to be central to driving change. Ladies and gentlemen, during this symposium, we will explore cutting-edge clean cooking technologies and innovations through demonstrations and presentations. Again, the private sector engagement is vital in that perspective. Effective and scalable solution can be thrive through market-driven strategies. This symposium is a valuable opportunity to think about a regional roadmap, one that sets the stage of enhanced trade, cohesion, and a shared commitment to clean cooking access. As we move through this conference, I encourage you to, all to non-pilot projects and to look towards system changes. Let us scale that works, support bold ideas, and commit to regional action that drives results. So let us use this conference to connect, to collaborate, and to commit. Let us ensure together we turn this movement and build a future. Thank you very much, and let us go to work. Asanteni sana. Mr. Lamin Diallo, the head of resources, but you're also representing the head of cooperation at the European Union delegation in Tanzania for those wonderful remarks. Mr. Fauna, we have, being a regional conference, we have regional representatives, and I think you'll agree with me, as prudent as it is written on the program, to allow the regional representatives to come and give us their brief remarks, and allow us a very brief break after their remarks so that people can quickly grab coffee and tea before I invite you to say a few words. With your permission, allow me now to invite Dr. Faith Wandera, Director, Renewable Energy, Ministry of Energy and Petroleum from the Republic of Kenya, for your remark. Karibu sana. As she comes, let's give her a round of applause. Engineer Innocent Luoga, Commissioner of Electricity and Renewable Energy from the Ministry of Energy. Senior government representation from Eastern and South Africa. Honorable Angela Kariuki, advisor to the President of the United Republic of Tanzania, Clean Cooking and Community Development, and the chairperson of the National Advisory and Coordinating Committee on Generation Equality Forum from the President's Office, Shigeki Komatsa, NDP, UNDP and UNCDF representative in Tanzania, Lamin Diallo, Head of Natural Resources at the EU, Nolasco Mlei, Director Clean Cooking from the Ministry of Energy, Engineer Imani
Mruma, Assistant Commissioner, Renewable Energy from the Ministry of Energy, Neem Ambuja, Head of Government Communication Unit from the Ministry of Energy, and Peter Malika, Chief Technical Advisors, distinguished delegates, good morning. Yeah, it is a pleasure to be here today, and I bring greetings from Kenya. First of all, I would like to appreciate the invite to this event that you have accorded our country, and we appreciate CDF and the government of Tanzania for allowing us to participate in this event. We also appreciate the collaboration of the East African countries and other representatives who are in this forum. And I would like to recognize the fact that clean cooking is fast gaining in terms of recognition across the world, and nationally and regionally, clean cooking has become the subject. So for us from Kenya, we are really happy to participate in this forum because it's an opportunity for us to interact with other countries in the region and learn about what they have done. I know Kenya has been fronted as a leader in the region, and I would like to recognize the fact that we now boast 34% access to clean cooking, and we are also boasting 75% access to electricity. And this also helps us to get that access to electricity, because approximately 69% of the 75% who have access to electricity for e-cooking connection. In other words, they have Tier 3 class and they can readily connect to electricity. So for us, that is a plus, and we would like to encourage other countries in the region to also follow the path that Kenya has taken to address clean cooking issues, because we have quite a number of progress activities that we have put in place, particularly the development of strategies. We launched our National Clean Cooking Strategy in October 2024, and currently we are implementing and also mobilizing resources from both development partners and private sector to take this strategy forward. In addition, the national strategy has other complementary strategies like the knowledge management strategy. We have the electric cooking strategy, which was also launched in October 2024. And for us, it's like now we are raring to go in terms of handling the clean cooking agenda in Kenya. So this being the first symposium, I would also like to congratulate Tanzania for coming forward to host the event. We are indeed privileged to be here, and thank you very much for the hospitality. We also would like to note that our strategy is a multiple fuel strategy. We are promoting various kinds of fuels. We are promoting LPG, we are promoting electricity, we are promoting bioethanol and biogas. And we do hope that with this effort, we can be able to reach the people of Kenya. We set a goal of universal access to clean cooking by 2030. And we do hope that by adopting multiple fuels to promote clean cooking, we can be able to access this target pretty fast. But I know there are various obstacles in any developmental activities. We recognize the need for financing, and that is why the partnership with the development sector and agencies within our countries is very important. And we have also noted the need for creating awareness. Indeed, we have been actively
promoting awareness campaigns, using the behavior change and communication strategy that was developed in 2022. And we would like to ensure that leaders, implementers, and the consumers or the public at large, they are aware of what the government is doing to enable clean cooking to be a useful thing within their lives. Because in Kenya, we have noted that the recent studies indicate that we lose approximately 26,000 lives annually related to household air pollution. So for us, the symposium is a great win-win, and we would like to encourage all within the symposium to take advantage of this opportunity to learn from the participants within this event so that we can move forward in our respective countries. I know together we can make very useful steps with regard to moving ahead, and it is possible for both our respective countries, but more so like a continent, we need to move forward and move away from the solid biomass which is affecting the lives of our people. Thank you very much for your attention. I wish you a good event. Wandera, Director, Renewable Energy, Ministry of Energy and Petroleum, Republic of Kenya, for those remarks. I would now like to call upon Dr. Brian Isabirie, Commissioner for Renewable Energy, Ministry of Energy and Minerals from Uganda. Now that we've observed the protocol, may I request that we stand on the existing protocol by not calling that lengthy protocol so that we really keep this salutation very brief. Thank you so much, and thank you for your understanding. As Dr. Brian is about to give us his remarks, may I request Son Malunga, Deputy Director from Malawi, to kindly prepare. Karibu sana. Thank you very much, Moderator. Our Chief Guest, Engineer Innocent Roga, Commissioner, Electricity and Renewable Energy, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning. Ladies and gentlemen, sorry, it's good to be in Tanzania. It's a cool place to be, and I agree with that. Once you're is one time because of the peace and the hospitality you experience once you get to the airport. I led a very big delegation that has been introduced from Uganda. We specifically have representatives of the Clean Cooking Unit for Uganda, the National Renewable Energy Platform, Uganda Electricity Distribution Company Limited, ICLI, and GIZ. It was intentional that we bring representatives from all the key sectors to speak to this very good event. I want to thank, right at the outset, the UNCDF, the EU, TZ, government, and GIZ for inviting us and putting our participation here in an event that we consider very important to us as a country. The theme of the event looks at the nexus between or among finance, technology and innovation, and policy. And for us, that's very critical. But most importantly, if we are going to advance the clean cooking agenda in this region, it's important that we raise the actions beyond the country boundaries to a regional level. So this particular symposium is moving us to that level, and it's very important. I will justify, just like other speakers have. Thinking at the regional level helps us to increase our collective action as a region, because we have a common challenge, and collective action is critical. Subsidiarity is key, and the speakers before spoke about the need for us as countries within the region to ensure that one is doing what they are best at doing and allowing others to benefit from that. Spillover becomes very easy if you're working at a regional level. A technology developed in Kenya works well for us in Uganda and in other countries. We also are able then to harmonize our initiatives and do aggregation that would then ultimately allow us as a region
to improve the economy, the efficiency and effectiveness of our actions. And that's why we think this symposium is very important for us as a country to participate in and offer our contribution to this agenda. Ladies and gentlemen, just like Kenya has mentioned, our integrated clean cooking strategy has looked at all forms of technologies and fuels in that way. The theme of our strategy is aligned to the theme of this symposium, but specifically I want to mention that for us as a country, we have segmented our intervention in supplier, consumer, and policy actions. And all the pillars under that speak to those key categories of players within our strategy. I'll specifically speak about technology, which is part of the theme of this meeting, that our pillar one of our strategy for clean cooking is to ensure that there are enough technologies and innovations, both locally but also those that are transferred to our country. We are building capacity both for individual but also institutional level, and that's why we have instituted the Clean Cooking Unit to ensure that all coordinations are done across government, across consumers, suppliers, but also policy makers. We are looking at innovative financing options, looking at all options for blending finance to allow suppliers to get the right capital, to allow consumers for these technologies, and also to allow policymakers to institute policies but also be able to manage them. We are raising awareness. Awareness is critical, but so critical is the issue of data that allows suppliers to be able to size markets but also generate strategies for getting into those areas. On policy options and standards, as I've already indicated, this is an old area, but probably will have a few other issues that will need to have new policies and policy options and standards. So we are working on that. So the purpose for us here within the 2 days of our engagement and the third day of the visit is to learn. So my delegation is here to learn, but also to create partnerships that will be critical in catalyzing our interventions around clean cooking. I thank you all. Asante sana, Dr. Brian Isabirie, Commissioner for Renewable Energy, Ministry of Energy and Minerals of the Republic of Uganda, for those remarks. We are all here to learn. And there's a saying that goes, if you're ready to learn, a teacher will show up. And this is why we've convened here in Arusha. No better place. Thank you so much. Guests of honor, allow me now to bring to the podium Thokozani Nelson Malunga, Deputy Director, Research and Development, Ministry of Energy from Malawi. And the remarks will be followed by Martin Asimwe, Clean Cooking Lead, Ministry of Infrastructure from Rwanda. Do we have Malawi representative for the remarks? Please, Karibu sana. As he comes, let's give him a round of applause. Karibu sana. The guest of honor, all protocol observed, as already alluded to by the two last speakers, as Malawi, we are also delighted to be here and learn from the experience of our colleagues from Eastern region of Africa in terms of how they are moving this agenda on clean cooking. We are equally happy and thankful to the government of Tanzania for extending this opportunity to Malawi. And also I would like to thank the officials from UNCDF for also being a critical
part of organizing this event. As Malawi, we would like to agree that indeed clean cooking is a critical issue for several factors. One of them is that cooking using fuels like firewood, charcoal, kerosene, coals, and many more on open fire has been found to be a culprit in killing 600,000 women and children annually across Africa. So that really makes us to be worried about that and thinking about clean cooking. And therefore, as Malawi, we endorse the fact that all African regions must join together to accelerate the transition to clean cooking, to clean energy cooking transition as a matter of urgency. Just as the report on SDG 7 is saying that the current trends that we are moving at in terms of accelerating transition to energy, if we don't change, if we don't do anything else, it means by 2030, 6 people in every 10 people in sub-Saharan Africa will be without access to cooking. We did a survey in Malawi. It was like a assessment. We were helped by World Bank to actually do a market assessment so that we can implement a 10 million US dollars program of clean cooking that will promote high-tier clean cooking. And we found that the culprit to this low penetration of clean cooking include several factors. I will just mention few. Affordability gap, meaning that several poor people cannot afford high upfront cost of these clean cooking appliances. Limited awareness is also a culprit, my colleague explained, and the lack of standards, which is leading to mistrust of clean cooking products on the market, and also issues of prioritization at all levels by all stakeholders. We are not prioritizing clean cooking. If we have started, it's just now. So these are culprits, some of the culprits that are preventing mass adoption of clean cooking, according to the survey that we did in Malawi. And I thought this also is a representative of what is happening in the whole SADC region. Malawi, just as Africa has done, setting the target of clean cooking by 2034 to 80%. Malawi, we have done that as well. We have set our target to be at 75% by 2030. Given that currently we are low in terms of adoption of clean cooking fuels at 2%, and when we include all the clean cooking technologies and appliances, including the fuel, we are at 31%.
So we have set that target as Malawi so that we can ambitiously drive ourselves to accelerate clean cooking adoption in Malawi. Some of the measures that we are doing in Malawi to accelerate green cooking, including the formulation of national clean cooking strategy. We are being helped by African Development Bank. I think we will benefit a lot from the strategies from Kenya and Tanzania, which have already been launched and are being implemented. So we hope to produce that one in a period of 4 to 6 months. And under that, the World Bank has given us a window of 10 million is set aside to promote high-tier clean cooking fuels. And under that one, we are going to actually do awareness campaigns, that is behavioral change awareness campaigns, and we are also going to offer subsidies to customers so that they can afford the high upfront cost of these clean cooking appliances. And another thing also, we are revising our energy policy, and we have set aside a priority area to actually articulate issues of clean cooking in terms of policies, statements and strategies, and the monitoring framework, so that we can well handle the acceleration of clean cooking technologies and appliances in Malawi. Just to mention, in Malawi, the cooking technologies that we have managed to promote include e-cooking, LPG, ethanol for cooking, biogas and biomass briquettes, and as well as biomass pellets and improved or efficient cook stoves. As I said earlier on, we are expecting to gain a lot from this, symposium that has been organized. And just as my colleagues have already said, I've not come alone here. We have come from several institutions. I come from Ministry of Energy. I've got colleagues from universities. I've also colleagues from other private companies who are here ready to benefit and to contribute to the discussions of this symposium. With that, once again, I am looking forward to extended discussions on several topics that have been arranged, such as the topics on financing. I've seen topics on financing, including the commercial using carbon credits, topics on donors' roles to actually expand the clean cooking market. I've seen also topics on how we can use the equation of subsidy to avoid market distortions. All these, we think, as Malawian representatives, will actually enrich us so that we go back to Malawi empowered with the right to implement strategies or programs
clean cooking effectively. I thank you for your action. Thank you. If I remember the two words, and I should be corrected, Zikomo means thank you in Malawi, right? Zikomo. Thank you very much for your presentation. Thokozani Nelson Malunga, the Deputy Director, Research and Development from the Ministry of Energy of the Republic of Malawi. Guest of honor, we are live. This event is broadcast live through Crown Television, but we also have hashtags of us taking photos, sending social media posts. Please remember so that the whole world knows that the symposium is happening in Tanzania under hashtag Clean Cooking Symposium EA, one word, but we could also say in Kiswahili hashtag Mpito wa Nishati. You can also hashtag Tanzania. You can also hashtag UNCDF, but also hashtag Cook Fund, so that we put the discussions together. Allow me now, guest of honor, to invite to the podium Martin Asimwe, Clean Cooking Lead from the Ministry of Infrastructure, Republic of Rwanda. His remarks will mark the end of country greetings, and then I'll have the honor to invite the guest of honor to address the region through this congregation. Mr. Martin, karibu sana, Clean Cooking Lead, Ministry of Infrastructure, Republic of Rwanda. Let's give him a round of applause as he comes to speak to us. Thank you, Mr. Moderator. The Commissioner in the Ministry of Energy, representing the guest of honor, the Special Advisor to the President, the representative of UNDP, and the head of European Union delegation in Tanzania, representatives of regional countries and organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Ninawaletea salamu kutoka ndugu zenu za Rwanda. Let me also join my previous speakers in commending the organizers and the United Republic of Tanzania in organizing this critical symposium, which had one of Africa's most urgent challenges, which is access to clean cooking. Rwanda deeply values regional platforms like this, where we can collaborate, share experiences, and accelerate progress towards sustainable energy for all. Distinguished participants, Rwanda's need for sustainable clean cooking solution is shaped by distinct demographic and environmental pressures. With a population of 14 million and a land mass around 23,000 square kilometers, our limited forest covers faces immense strain from reliance on biomass fuels. Of course, in addition to other challenges to degradation. As our population grows, so does this pressure, demanding urgent, scalable solutions. The recent data from the 2023-2024 household survey underscores this challenge. 75% of the households still depend on firewood for cooking, while 0.8% rely on charcoal. But we have a glimpse of hope. Encouragingly, 33.7% of the wood and charcoal users now have adopted improved cooktops, categorized above tier 3 stoves.
Another glimpse of hope is that the modern clean energy adoption is also rising, with 23% of the urban population depending on modern clean cook energy, which is predominantly LPG, and around 5.5% using a little bit of a percentage depending on electricity. A promising shift we aim to expand. As a colleague from Kenya also indicated, we are expanding our access to electricity. Currently, we have over close to 60% connected to the grid, which gives us hope that transitioning households to use of clean cooking, modern clean cooking energy would be very easy in the near future. Ladies and gentlemen, to address the challenges I underscored above of the over 80% still using, depending on firewood and charcoal for their clean cooking fuel needs, the government of Rwanda has prioritized under the new national strategy for transformation. And this is based on our projected urbanization rate, where we project that 39% of the population will be in urban areas by 2030, and the 61% will be rural dwellers. So we have taken an approach where, as colleague mentioned, we have also segmented these different demographies by targeting that the population that will be dwelling in urban areas will be prioritized to promote Tier 5 clean cooking solutions. And under the household level, we are looking at, of course, electricity and gas stoves, especially under the government-supported programs. In the rural areas, we are looking at Tier 3 and above clean cooking solutions. In the same way, under the households, we have revised our building code to mandate semi-centralized gas distribution, especially in high-rise residential areas and the semi-gated populations. We are also prioritizing to affordability as one of the challenges through using targeted subsidies and incentives for low-income households. And we are also attracting investment in local production of clean cooking, cleaner fuels and stoves. Another area that we have segmented is also institutional cooking, which in our case tend to be one of the largest biomass users, including schools, health facilities, security installations, among others, where we are encouraging them to transition to use of T5 systems and biogas. Rwanda being a landlocked country, and we depend solely on the importation of this LPG. We are seeing investments in the construction of large storage facilities for LPG, but we're also partnering with the private sector in exploration of the available methane gas in one of our lakes, in Lake Kivu, that will be transitioned to be used as for households and industrial use. We are also looking at enhancing and strengthening our policy and regulatory frameworks. Currently, we are looking at reviewing the current national clean cooking strategy to align it with the recently adopted energy policy and the national strategy for transformation, where clean cooking is one of the key pillars, the energy pillar. We've
strengthened the sector coordination with the enacting of ministerial guidelines to facilitate cross-coordination of the sector. With one of our partners, we have developed the National Integrated Clean Cooking Plan, which gives us a projection and what exactly do we need in terms of financing to achieve our targets. We, as a government, we have also established a national carbon market framework under the Article 6 of the Paris Agreement to finance, to facilitate finance among other areas, including clean cooking projects. So, ladies and gentlemen, Rwanda's journey is a testament to the power of partnership. We urge our regional colleagues, governments, development partners, and the private sector to join us in scaling us these efforts. I don't want to leave this platform without echoing what the importance of such symposiums by echoing what the colleague from UNCDF said. If there is an opportunity to rotate this symposium, Rwanda would also be ready to host. Thank you very much. Once again, to recognize and acknowledge all the visiting countries, let's give them a warm round of applause. Thank you very much for all your remarks and, of course, greetings from your respective countries, warmly received. Guest of honor, before I invite you to speak to the audience, I think it's only nice if we just stand up for a second, stretch a little bit so that we also stretch our brains out to listen to the message that you have for us this morning. Can we all please rise? Let's put our hands up. Further up, the people still seated. Let's bring the energy in the room. Let's bend to the right. Bend to the right. Can we do two hands? Let's go to the left. Let's go to the front. And to the back. Let's swing a little bit. And please give your neighbor a high five. Say, welcome to Tanzania. Welcome to Arusha. It's Cook Fund. Karibu sana. Please take your seats. I now have the pleasure, guest of honor, to invite you to the podium to speak to East Africa, to speak to Africa through the congregation that is in front of us. Ladies and gentlemen, this is none other but Engineer Innocent Luoga, Commissioner for Energy and Renewable Energy, Ministry of Energy, representing Dr. Doto Mashaka Miteko, the Deputy Prime Minister and the Minister for Energy. Karibu sana, Commissioner. Honorable Angela Kairuki, Special Advisor to the President on the clean cooking, and also our Ambassador to the clean cooking agenda. Mr. Lamini Diallo, Head of Cooperation, Delegation of the European Union in Tanzania. Mr. Shigeki Komasubara, the UNDP resident representative and also representing the UNCDF Executive Secretary. Mr. John Mboya, my brother, Tabora Regional Administrative Secretary. I want to recognize the presence of Mr. Peter Malika, the Chief Executive Officer of the UNCDF. Allow me to recognize the presence of our colleague, Senior Government Representative from Eastern and Southern Africa, countries including Kenya, who has been here a few minutes ago, Uganda, Malawi, and Rwanda. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning all. I feel very honored and privileged
to speak in this important event, the Eastern Africa Region Clean Cooking Energy Symposium 2025, on behalf of the Deputy Prime Minister and Minister for Energy of the United Republic of Tanzania, Dr. Doto Mashaka Biteko, who was willingly wanted to be here, but due to ongoing parliamentary session, he could not manage to be here. And therefore, I bring to you warm greetings from him, who conveys his full support for this noble cause and wishes all participants fruitful deliberation. Today he was supposed to be here, as I said, and probably could also make a launch of our communication strategy on clean cooking, but this will happen next time. As we all know, the clean cooking agenda is one of the top national priorities of our Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, who has taken an active leadership role in championing clean cooking for the entire continent, particularly through the launch of the African Women Clean Cooking Support Program, which was done in 2023 in Dubai. But you all remember it was only last year when she was invited to the G20 summit in Brazil to speak for the national clean cooking agenda. But only this year she hosted the African Heads of State Energy Summit here in Tanzania, whereby all present in the African countries were in Tanzania to discuss, among other things, accelerating clean cooking in Africa. You will all recall that our journey to clean cooking initiative started in 2022 when ourself, Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, he launched the dialogue, and then in 2024 he launched the National Clean Cooking Strategy, putting a vision where we want to go in the in the clean cooking. Ladies and gentlemen, we have gathered here to take action guided by the theme of the symposium, accelerating the clean energy transition, linking financing, innovation, technology adoption, access and policy. The theme reflects our shared regional commitment to create a clean, healthier, and more inclusive energy future for our people and inclusive energy future. May I also take this opportunity to express our deep appreciation to the European Union for their financial support to the clean cooking agenda and for their continued collaboration with the government of Tanzania. The establishment of the Cook Fund is a direct result of this valued partnership. Also, we commend the role of the UNCDF as a fund manager in coordinating and accelerating the implementation of this program, in close collaboration with other partners, including UNIDO, FAO, and the local NGOs. I also recognize the vital role of private sector actors who are at the forefront of innovation, developing new cooking appliances, introducing cleaner fuels, and advancing digital payment model that enhance affordability, accessibility, and convenience to final consumers, as we have seen here outside a number of private sector with booths during the exhibition who are also accelerating this agenda. Ladies and gentlemen, let me also acknowledge the critical role played by our Ministry of Finance, serving as the National Authorizing Officer for ensuring seamless and oversight of clean cooking programs. Also, the contribution of the President Office, Regional Administration and Local Government, where we have the representative, Mr. John Mboya, which plays a vital role
extending to the grassroots level, Vice President Office, Environment, and the Ministry of Natural Resources and Tourism, with alignment with our national energy and the climate objective, is essential to our success. I am compelled to highlight this collaboration framework as a reflection of Tanzania's coordinated approach shared here in the spirit of regional learning and mutual inspiration. Ladies and gentlemen, Tanzania, as you all know, and you have said it, and now is implementing cooking strategy of 10 years from 2024 to 2034. Under this strategy, demanded to ensure that 80% of our population has access to clean cooking solution. This year, ongoing project initiatives to ensure this is achievable. This includes the provision of subsidies for clean cooking solution, conducting national clean cooking awareness campaign, supporting public institutions that save more than 100 people per day to transition, tax exemptions, soft loans for distributors, promotions of pay-go technologies, ongoing development of minimum energy performance standard, that is MEPS, and safety standards, and a special national fund to implement clean cooking initiatives. Ladies and gentlemen, let this symposium now serve as a platform for new ideas, investment, and regional collaboration. Let us align our policies, harmonize standards, and pool our innovations to create a cleaner, safer cooking future for all. Tanzania stands ready to collaborate, to lead, and also to learn. As you all know, that about 2.1 billion people worldwide still lack access to clean cooking solution, while about 990 million people are in sub-Saharan Africa. In conclusion, and on behalf of the Deputy Prime Minister and the Minister for Energy, Honorable Dr. Mashaka Biteko, I would like also to extend our appreciation to our neighbors who are here, Kenya, Uganda, Malawi, Rwanda, and I'm told also Burundi. I don't know, they are also here. But I just at this point to express our sincere appreciation for coming, for your time, and also for coming here in Tanzania to share experience on the clean cooking initiative solution. As you all know, that the countries we have a lot of to share, especially on the energy sector. For example, Kenya, we have just connected the long transmission line of about 414 kilometers from Singida to Isinya through Kenya. But also with Kenya, we are also cooperating in the construction of the natural gas pipeline from Dar es Salaam to Kenya. But on the side of Uganda, we all know that we have the East African Crude Oil Pipeline Project, ECOP, which is now under construction. But at the same time, we are also constructing a transmission line from Tanzania to Uganda. So we have a lot of issues to share with our neighboring countries. But without forgetting Malawi, we are now discussing the implementation of the Songwe hydropower project, which of about 180 megawatt, and the transmission line to connect between Malawi and Tanzania, that is Tama. And in Burundi and Rwanda, we all know that we have a common project or shared project. We are sharing common resource water under the Kagera River, and we have just finished the construction of the Rusumo hydropower project, 80 megawatt, and we are sharing the electricity between Burundi, Rwanda, and Tanzania. So you can see with these countries we have a number of issues to share, and we are looking forward that I have listened to challenges and achievement from these countries,
I am sure Tanzania will also learn from our neighbors. And congratulate you, Kenya, Uganda, Tanzania, and Malawi for the achievement you have reached so far. Ladies and gentlemen, I warmly welcome you once again to Tanzania, and especially to the vibrant city of Arusha. While here, I encourage you to explore the natural beauty around, including Mount Kilimanjaro, the mighty Serengeti, and Ngorongoro National Parks. And of course, our beautiful Zanzibar Island, rich with culture and species. Now, my honor to officially declare the opening of the Eastern Africa Clean Cooking Energy Symposium 2025. And I wish you productive session, meaningful partnership, and lasting outcome from this symposium. Thank you very much. Distinguished delegates, as the symposium has been officially opened, I think it deserves a bigger round of applause. Let's put our hands together for that. As we mark the opening of the symposium, may I request members of the high table to please guests of honor to the stage for a group photo session. May I ask members of the high table to kindly join the guests of honor for the photo session. Shortly after the photo session, we're going to have a quick tea break, which will only be like 15 minutes. And after that, we will come back and watch the documentary being prepared for us, Cook Fund documentary. And we shall have grantees to come give their testimonies. Shortly after, proceed for lunch. And after lunch, the afternoon session is dedicated towards panel discussions. First photo will be for the high table, and I will request them to remain standing as they look at the camera. So when I call the groups, you will come through where I am. My right hand side will be your left. We shall exit through the left side. Kindly take a note. You come through the right side and you will exit left hand side, and you will be lining up behind the high table, the chairs of the high table. May I request the representative, the regional representatives, to please come to the stage for the photo session, to be followed by PIC and steering committee for the Cook Fund. First, the representatives from the EA, our country reps, please join us at the back. Kenya, Uganda, Rwanda, Malawi, please all of you join us to the back. May I now request the high table to please take your seat. Please sit. We are short 2 chairs. Let 2 of us can stand at the back. Mama Angela karibu hapo. 2 of us can stand, can be permanent members standing at the back. Do I have all the countries present? Excellent. PIC and steering committee for the Cook Fund, please prepare for the next photo. Panelists and moderators will take the 3rd photo. If you can adjust, look onto the camera. They are trying to give us some signs. Panelists and moderators, Secretariat, which comprises of UNCDF, Ministry of Energy, UNIDO, FAO, and other ministries representatives. Then finally will be the Cook Fund grantees, exhibitors, and innovators. Asante sana, thank you very much. May I call upon the PIC as well as the steering committee for the Cook Fund. PIC,
DIC and the steering committee. This photo will be followed by panelists and moderators. Please prepare. Asante sana. We exit through the right-hand side. May I call upon panelists and moderators for the 2 days, not only for the day, for the 2 days, all our panelists. Please come through this side. Thank you so much. Panelists and moderators. In the meantime, Secretariat that comprises of UNCDF, Ministry of Energy, UNIDO, FAO, and other government representatives present to prepare, and the final photo will comprise of the grantees as well as innovators and exhibitors. We will all fit on this photo. Fantastic. Excellent. Beautiful picture. Hold on. Thank you very much. We shall exit through our left-hand side. May I call upon Secretariat, UNCDF, Ministry of Energy, UNIDO, FAO, and if there's any other government representative present, please join us on this last photo. The final one will be innovators, exhibitors, and grantees. Let's all nicely fit on this photo. Let's move to the left. There's more space left. Plenty of space on the left. The line at the back, can we consider moving to the left? If there's someone taller than you, we will call the electricity to do something so that we can see you at the front. Asante sana. Let's exit through the left-hand side as I call upon Cook Fund grantees, innovators, and exhibitors for the final photo. Grantees, innovators, our exhibitors, let's take the final photo. We shall have a 15-minute tea break. We come back, do the documentaries and hear what the grantees have to say. Then we shall break for lunch. After lunch, we shall come back and proceed with the panel presentation and discussion. There's space at the front for those of us standing at the back. I'm sure we can do one line. Can we do one line? We would like to see the fantastic neckties you're wearing. Great. Asante sana. Let's exit through our left-hand side.
request now the members of the high table to please rise. We will exit through the right-hand side and head straight to the back of the venue for a quick cup of tea and coffee, and then come back for the documentary and the testimonial that will be presented. And may I request let us proceed, members of the high table, straight to the back of the venue for tea and coffee. Let us all reconvene at exactly 12:30. Let us all reconvene at exactly 12:30. After the high tables, we can follow behind them. We can bring in our teas and coffees into the room. We shall continue from that point onwards. Asante sana. DJ? Let us allow the high table to go first, please. Thank you. Na shughuli ya ufunguzi rasmi wa kongamano hili la Afrika Mashariki la nishati safi ya kupikia ndio umekamilika. Tumemsikia rasmi amezungumza mengi sana kamishna wa nishati kutoka Wizara ya Nishati, Engineer Innocent Lugha, akizungumza mawili matatu na mengi sana na matarajio kuhusiana na kongamano hili pamoja na waalikwa ambao wamefika hapa. Tuzungumze na mdau mkubwa kabisa. Huyu ndio meneja mradi wa Cook Fund. Yeye ndo ana hela zote. Anaitwa Emmanuel Muro. Karibu sana. Naomba ushike hii microphone. Hebu tuambie Cook Fund, nyinyi mna nafasi yenu ni ipi hasa kwa hapa Tanzania inapokuja kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia? Cook Fund kwa kifupi ni mradi. Ni mradi ambao Wizara ya Nishati kwa niaba ya serikali ya Tanzania ilikubaliana na ilipata ufadhili kutoka Umoja wa Ulaya kupata kiasi cha euro milioni 19.4 kwa ya kusaidia kuendeleza juhudi za serikali kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania kutumia nishati safi ya kupikia badala ya kutegemea mkaa na kuni ambayo imekuwa ni ya kihistoria kwa muda mrefu tumekuwa tukitumia hiyo. Kwa hiyo ni fedha za kusaidia. Sasa hizi zinafikiaje wananchi? Sisi tumeona kuna njia nyingi kufikia wananchi, lakini njia ya kwanza huwezi kutumia mradi ambao unaweza kufikia kila mtu. Lakini tuliona kwamba eneo moja kubwa changamoto ni moja, wafanyabiashara wanaouza nishati safi ya kupikia na teknolojia walikuwa hawana mitaji. Kwa tatizo la kwanza ni mikubwa. Mitaji inahitajika mikubwa. Jambo la pili ni kwamba soko lilikuwa halijaendelezwa vizuri. Ya kwamba nishati safi ya kupikia ilikuwa haijarasimishwa kama biashara. Biashara ya kuni na mkaa inafanywa katika mfumo ambao sio mfumo rasmi. Lakini tunakoelekea ni kwamba nishati safi ya kupikia itakuwa ni mfumo rasmi. Kwa hiyo kuendeleza soko ni pamoja na kuwapa mitaji, kuendeleza teknolojia, lakini pia kuwawezesha wafanyabiashara waweze kushiriki katika hilo hitaji la kitaifa na mahitaji makubwa ya watu, ya kuwahamisha watu kutoka kwenye kutumia nishati ambayo sio safi na kwenda kwenye nishati safi. Kwa hiyo sasa hizi fedha tumepewa, baada ya hapo nini kinatokea? Pesa tumepewa, sio kwamba pesa zinatosheleza kila kitu. Pesa zinaweza zikatusaidia kuanza mahali na kufikia mahali. Na hizi fedha
hizi fedha excuse me, pole sana. Hizi fedha zinatumika kama mbegu, kama seed fund ya kuweza kufungua uwezekano wa kupata fedha zingine, kwa sababu jambo lolote wenzetu wanasema the first step is the best step. Hatua ya kwanza ndiyo hatua muhimu katika maisha. Ilikuwa ni swala la nishati safi ya kupikia limekuwa likifanywa na taasisi ambazo sio rasmi, taasisi za kijamii, lakini sasa linachukuliwa kama ni swala la kibiashara. Ni fursa kwa wafanyabiashara, ni fursa kwa wanateknolojia, ni fursa kwa taasisi za utafiti, ni fursa kwa mabenki na wanaotoa mikopo. Kwa hiyo ni kwamba sasa hivi tunafungua, na hili swala la nishati safi ya kupikia sio swala la Tanzania peke yake, ni swala la kiulimwengu, ni swala la Afrika, ni swala ambalo linagusa maisha. Tunakokwenda ni kwamba kama alivyosema mwakilishi wa Malawi, tusipoangalia nishati safi ya kupikia, tusipoenda huko, ni kwamba inawezekana ikasababisha ukataji wa miti na uharibifu wa mazingira. Tukakuta 20-30 asilimia 60 ya watu wengi hawana nishati safi ya kupika, na hiyo inaweza ikatupa changamoto. Ukitizama mwitikio umekuaje? Kulikuwa na, umesema hiyo hatua ya kwanza ndio hatua muhimu sana. Wakati napiga kwanza ilipokelewa kwa wepesi, kwa uzito kiasi gani tunavyotambulisha hili? Itikio lilikuwa ni zuri. Jambo la kwanza ambalo lilitokea ni kwamba mpambanaji namba moja ni rais. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mbele sana kwenye kuhamasisha watu kutumia nishati safi ya kupikia. Mwaka 2021 wa mbele kwenye kongamano la kitaifa la kuhakikisha kwamba Watanzania tunakuwa aware, tunapata ufahamu na kuelewa umuhimu wa kuwa na nishati safi ya kupikia. Na sehemu kubwa sana ambayo aliweza kugusia ni athari hasi za afya, na especially kwa kina mama na kwa wasichana ambao ndio wanaopika kwa desturi zetu. Tunapoteza watu uhai, tunapoteza maisha ya watu 33,000 kwa Tanzania kwa kupikia nishati isiyo safi, kwa maana ya kuvuta ile hewa chafu. Hiyo ni asilimia kubwa sana ya Watanzania. Lakini pia tunapoteza misitu ekari 469,000 kwa mwaka, kiasi ambacho tukiendelea hivi tunaweza tukajikuta kwa kweli tumefika mahali ambapo sio pazuri. Kwa hiyo itikio ni kubwa kuanzia ngazi za serikali. Je, limeshafika huko chini? Limeshafika kwa viongozi wa jamii? Limeshafika kwa viongozi wa dini? Kwa sababu wote ni wadau muhimu. Hilo linahitaji, na ndio sababu katika symposium hii, katika mkutano huu tulitegemea kuanzisha mkakati wa kitaifa wa mawasiliano, lakini tumeweza kuahirisha na itafanywa baadaye mwezi huu, ambapo sasa tutafungua mkakati wa kitaifa wa kuweza kuhamasisha Watanzania kutambua umuhimu, lakini uwepo, lakini pia kuhamasisha wafanyabiashara na sekta binafsi waweze kushiriki. Moja ya kitu ambacho kimekuwa na kikwazo kwa kutumia nishati safi ya kupikia ni uelewa mdogo, lakini kikubwa ni kwamba mtu anaona kabisa kwamba kwanza gharama, mtu anahisi pengine kupikia umeme na gesi ni gharama zaidi kuliko kupikia mkaa na kuni, ingawa kuna madhara mengine. Lakini kuna ladha ya chakula ambapo kila mtu ukimzungumzia anakuambia bana, kwa miaka na mikaka tumekuwa tukipikia kuni na mkaa, ladha ya zile ndizi ukizichemsha ni tofauti kabisa ukitumia umeme. Mimi nafikiri ni swala la imani. Ni swala la imani, na ukishazoea kitu, kubadili kitu hasa kwenye test inachukua muda. Hata watengenezaji wa maji kabla hatujazoea aina mbalimbali za maji, unaweza kuambiwa maji yanayotengenezwa na kampuni yana ladha, lakini ukijaribu pia kujizoesha maji ya aina nyingine unaweza kukuta unayazoea. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kweli kuna vyakula ambavyo ukivipika vinaweza vikawa na ladha, lakini ladha tofauti, lakini ukweli ni kwamba swala la upishi ni viungo, sio teknolojia inayopikia, ni viungo, ni namna ambavyo mpishi anapangilia. Mimi ninavyoona ilikuwa
hata kwenye familia yangu ilikuwa changamoto kidogo kutumia umeme kwenye kupikia. Ndio, kutumia umeme kwenye kupikia, lakini baada ya kuona faida zilizotokana, swala la ladha halikuwa tena na uzito. Uzito ulikuwa ni nini kwenye familia yako? Inawezekana ikawa ni mazoea, lakini yako mambo mengi. Seeing is believing. Kwa mfano, unit moja ya umeme inauzwa shilingi 350 mpaka 360 na TANESCO. Ukipika kwa kutumia umeme kwa zile hot plates ambazo tulizoea kuzitumia, umeme unaonekana kama ni ghali. Lakini ukitumia efficient stove, wanaita EPC, sijui Kiswahili chake vizuri sana, lakini EPC ni kama ya kisasa zaidi. Hizi kisasa zaidi ambazo unaweza kuweza kuchemsha nyama kwa dakika 10. Sasa dakika 10 kati ya 60 ukizidisha na 360, ina maana unaweza kuchemsha nyama kwa gharama ambayo haizidi hata 50,000. Shilingi sio 50,000, shilingi 50. Shilingi 50 ambapo ungeweza kuchemsha nyama kwa kutumia mkaa wa shilingi 600. Kwa hiyo mtu akitambua umuhimu wa ile gharama na nafuu anayopata, lakini pia unakuwa umeprogram vizuri kile kifaa kinachopikia, unakuwa umekiprogram, sio kwamba unasubiri hapo ndio nyama hivi. Unaweza ukaendelea na kazi zingine na ikifika zile dakika 8 ulizopanga au 10 inazimika yenyewe. Kwa hiyo inakuruhusu kufanya mambo mengine makubwa mazuri. Ziko changamoto za umeme, lakini ukiangalia kwa mfano kama taifa tukielekea kwenye suala la matumizi ya umeme kwenye kupikia, hasa kama tutapiga hatua kubwa zaidi ya kwenda kwenye efficient appliances, vifaa ambavyo ni bora, nafikiri tunaweza kupiga hatua kubwa. Tukitizama malengo yetu ni ifikapo 2030 asilimia 80 ya Watanzania tutumia nishati safi. Kwa mwenendo huu tunaokwenda nayo, imani yako ikoje? Mimi ninakubaliana na serikali kwa maana ya kuweka malengo ya juu. Hatuna sababu ya kuweka chini. Hata kama hatutafikia, lakini tutakayafika. Na tunaweza tukafikia hata kuzidi. Isipokuwa unapoweka malengo ya chini, unaweza kuwa mvivu. Unapoweka malengo ya juu, inaweza ikakulazimisha kufanya jambo la ziada, sababu ile ni commitment. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji kukaa na kukubaliana kwamba tuna teknolojia ngapi ambazo tunaweza tukazitumia. Sasa hivi tuna briquettes, tuna bioethanol, tuna biogas, tuna LPG, tuna umeme na teknolojia nyingine. Lakini asilimia 84 bado wanatumia kuni na mkaa. Na sio kwamba kuni na mkaa ni teknolojia labda ambayo ni mbaya, hapana. Isipokuwa kwenye swala la kupikia sio kuni tu na mkaa, pia ni aina ya jiko linalotumika. Unaweza ukatumia jiko zuri ambalo tunaliita kwenye ngazi ya 3 na ya 4 na ya 5, tier 3, tier 4 kwa vipimo vya WHO. Ukakuta kabisa mkaa unatoa blue flame, unatoa nani? Moto wa blue. Ina maana ule ni moto halali mzuri ambao unaweza usilete kwa mkaa wa kawaida au mkaa wa kawaida, unategemea jiko lililotumika. Lakini pia mahali ambapo unapikia, tunaposema athari za kupika sio za mkaa tu au kuni, hata aina ya jiko kama halina ventilation kubwa, madirisha ya kutosha, unaweza kukuta ile mtu anavuta sana ule mwanga. Kwa hiyo tunaposema clean cooking ni jumla ya teknolojia, jumla ya jiko, mazingira, ndio tunaanza kuweza kuhamasisha Watanzania waweze kuamini. Tukitizama Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa nishati safi ya kupikia. Kama Tanzania tunajihisi tuko chini ya shinikizo, tuna pressure kwamba lazima tuwe mstari wa mbele na kuongoza kwa mfano ukilinganisha na mataifa mengine. Mimi sijaona kama shinikizo kwa sababu rais wetu ni kinara. Partly yes, lakini kama Watanzania tunatakiwa hilo ambalo rais anahamasisha kama kiongozi mkuu wa nchi lina faida na kutokulifanya lina hasara.
kwa mtu mmoja, kwa jamii, kwa mazingira. Angalia jinsi ambavyo tutakapokuwa tunazindua kampeni yetu ya mawasiliano, tutakuwa tunasema nishati safi ya kupikia, okoa maisha na mazingira. Ni kweli rais ameshaona hali imesha 20, 30, 40 ijayo. Mkaa tunaokata kwa kutumia siku moja ni mti ambao umestawishwa na kuhifadhiwa kwa miaka 15 mpaka 20. Sasa utakapoukata utapanda mwingine usubiri miaka 15 ndio ukate. Hiyo ni hatari inayokabili taifa na dunia. Na hii anayosema rais sio ajenda yake, ni ajenda ya dunia pia. Yeye ameichukua akaiangalia Tanzania yake, akaweza kuhamasisha Watanzania. Lakini maisha ya mtu mmoja mmoja huko tunakokwenda, swala la nishati ya kupikia itakuwa ni kitu cha muhimu katika bajeti ya kila mtu. Kwa mfano, wewe ukikaa kwenye gorofa ya 10 kwenye haya majengo yanayopanda mijini, unaweza kupeleka kuni? Mtu akikukodishia nyumba yake sasa hivi kwenye gorofa ya 3, unaweza kupeleka mkaa? Atakutoa. Kwa hiyo tunapokwenda inakuwa ni swala la lazima. Akina mama wengi wanakwenda kwenye hatua ya akina mama walioajiriwa, career women, ambapo lazima nao waweze kupata muda wa kufanya mambo mengine, sio mambo ya kupika tu peke yake. Kwa hiyo lazima tutumie nishati safi ya kupikia. Lakini vijana wengi wanaotoka vyuo vikuu na vyuo vingine, sio swala tena kwamba kupika ni swala la mwanamke au mtoto wa kike. Vijana wa kiume nao wanajifunza kupika siku hizi. Kwa hiyo wakipata nishati safi ya kupikia, ili swala litapata momentum. Na katika harakati zetu tunakwenda sasa kwamba tutaongea na serikali kama watekelezaji wa mradi, tuone namna gani swala la nishati safi ya kupikia litawekwa kwenye mitaala, curriculum development, ili liweze kuwekwa kwenye vyuo, liweze kuwekwa kwenye taasisi za elimu na hata shule ya msingi. Na wale watoto wadogo wakiweza kuelewa, wazazi wataelewa na taifa litaelewa. Na wanakuwa wakiwa wanaelewa. Na wanakuwa wanaelewa. Nitazama ya kuanzisha kitu ambacho wenzetu wameshafanya, ni sisi kuweza kutumia namna gani tunaweza tukaendeleza. Nakupa mfano, duniani kuna biashara kubwa sana ya hewa ya ukaa. Ndio. Carbon trading. Na tumekuwa miaka 2 iliyopita, serikali ya Tanzania iliweza kuanzisha sera ambazo zinaweza zikawazania makampuni na hata serikali kuweza benefit kutokana na hewa ya ukaa. Sasa na eneo kubwa ambalo hewa ya ukaa inaweza ikaleta faida ni kwenye swala la nishati safi ya kupikia. Sasa chukua mfano, Uganda wao wamekuwa na dedicated meter. Wana mita maalum kabisa. Yani wanakuwa na tarifu. Wanakuwa na tarifu ya kupikia. Wao kwa kutumia mfumo wa kidigitali, kwa kutumia mfumo wa kidigitali wameweza kuanzisha mfumo ambao wanatambua nani anapika kwa kutumia umeme. Ile mita inasomwa na wanaonunua zile credit za carbon. Kwa hiyo pesa zinazotoka kwenye carbon credit zinakuja zinawasaidia shirika la umeme la Uganda, zinasaidia serikali na zinapunguza gharama za kupika kwa mtumiaji wa mwisho. Kwa hiyo leo katika workshop hii, katika symposium hii, tunajifunza kutoka Uganda na tumewaalika shirika la umeme la Uganda ili tuweze kushiriki nao. Kenya wamepiga hatua. Tayari wao sio tu kwamba wana sera au mkakati wa nishati safi. Wamekwenda zaidi kwenye mkakati wa teknolojia mbalimbali. Kwa mfano, mwakilishi wa Kenya amesema kwamba wanampaka na mkakati wa nishati ya umeme. Kwa hiyo sisi sio kwamba tutaishia kuwa na mkakati wa jumla wa nishati safi ya kupikia. Nafikiri kama taifa tutakwenda sasa kwenye nishati safi ya kupikia ya LPG, ya umeme, ili tuweze kuwa na kila sasa wanaoshiriki waweze kuiendeleza sekta yao. Kwa sababu hii ni biashara kubwa. Nishati ni life necessity. Ni kitu cha lazima, huwezi kuahirisha kula. Ina maana kwamba
ni biashara yenye fursa nyingi kwa fedha, kwa teknolojia, kwa washiriki mbalimbali. Sasa nashukuru sana, naona watu wanaenda kupata mlo. Lakini kabla ya kuondoka, umezungumzia swala la carbon trading. Labda kwa kifupi kabisa, kwa mtu ambaye sikia kwa mara ya kwanza, kama ni fursa kuitumiaje hasa kwa wakulima? Wakulima nafasi kubwa zaidi kwenye kuweza kuanzisha misitu mbalimbali, kwa sababu ile misitu ile misitu inasaidia sana. Misitu kama miti inatoa oxygen na inakula carbon. Kwa hiyo hewa inapokuwa imejaa carbon au ukaa iliyotokana na viwanda au shughuli mbalimbali za kiuchumi za dunia, unapokuwa umekuwa na misitu mingi, kwa mfano sisi Afrika, inakuwa inatumika sasa kuvuta na kupunguza kufyonza ile hewa ya ukaa. Kwa hiyo wakulima wakiweza kujenga mfumo wa miti au misitu ya kijamii au misitu mikubwa, nao wanaweza kushiriki kupata faida zinazotokana na hewa ya ukaa. Lakini sehemu kubwa sana hii ya kupikia inaweza ikaleta mapinduzi makubwa sana na ikapunguza gharama za kupika. Sasa hivi wanaopata faida kubwa kwa sasa ni wanaotumia mkaa na majiko banifu. Wao wameanza kupata benefit hili. Tukihamia kwenye umeme, ninafikiri tutakuwa na faida kubwa zaidi. Nashukuru sana Bwana Emmanuel Muro, meneja mradi wa Cook Fund. Yes, nashukuru sana kwa kuja na kuzungumza na sisi, na tumejifunza mengi sana, na bila shaka yoyote watu waliokuwa majumbani na wenyewe wameweza kunufaika na hayo ambayo umeyasema. Nashukuru sana Kikeke. Asante sana. Asante. Shukrani sana. Asante sana. Naam, watu ndio wametoka kwenda kupata mapumziko baada ya shughuli ya ufunguzi. Unaweza kwenda tu. Nashukuru sana. Baada ya shughuli ya ufunguzi, na kitu ambacho kinafuata, watu watakwenda kula, halafu sasa watakaporudi ndio lile kongamano rasmi litaanza. Watu wataanza kubadilisha na mawazo, watu wataanza kujifunza, wataanza kuona mbinu gani ambazo zinatumika katika kuingia katika swala hili la matumizi ya nishati safi ya kupikia. Ni kongamano la siku mbili, ndio limefunguliwa rasmi leo na kamishna wa nishati kutoka Wizara ya Madini, Injinia Roga, na vile vile mshauri wa rais wa masuala ya nishati safi ya kupikia Angela Kairuki alikuwepo na yeye, na atakuwepo kwa muda kidogo, atajifunza, atasikiliza mawili matatu kutoka kwa washiriki. Kama alivyokudokeza hapo, kuna washiriki kutoka mataifa mbalimbali. Kuna mshiriki kutoka Malawi, amefurahi sana kuwepo hapa hii leo, lakini tumesikia vile vile kutoka kwa mshiriki kutoka Kenya, tumesikia kwa mshiriki kutoka Uganda. Kwa hiyo ni kongamano ambalo lina umuhimu wa aina yake, kwa sababu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, yeye ndio ameamua kulibebea bango swala hili la nishati safi. Kwa hiyo makongamano kama haya yanapotokea, bila shaka yote kwa jicho moja pia anakuwa anatizama kitu gani kinatokea. Lakini Tanzania, malengo ambayo yamewekwa ni katika kipindi cha miaka 10 ijayo, asilimia 80 ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo kampeni mbalimbali zinaendelea kote, ikiwemo hata sisi hapa uwepo wetu kama Crown Media tunaonyesha, tunatumia fursa kama chombo cha habari kuweza kufikisha elimu na uelewa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, halafu nitakaporejea nitakuwa na wageni wengine 2 watatu tuweze kuzungumza mambo kadha wa kadha katika swala hili nyeti kabisa. Ni swala la kidunia kwa kweli, kama tutaweza kuokoa dunia yetu kwa kutumia nishati safi ya kupikia. Jina langu ni Salim Kikeke, mimi niko Arusha, tuko Mount Meru hapa kwa ajili ya kongamano hili, kongamano la siku mbili. Nitarejea baada ya mapumziko mafupi.
Karibu tena, tuko mubashara hapa Arusha katika kongamano la nishati safi ya kupikia ya Afrika Mashariki. Na sasa niko na mgeni wangu hapa, anaitwa Massimiliano Pedretti. Yeye ni meneja wa idara ya nishati kutoka Umoja wa Ulaya. Karibu sana. Nyinyi mnatusaidia fedha nyingi sana hapa. Nini umuhimu wa nishati safi ya kupikia? Muhimu ya cha kwanza ningesema ni elimu. Watu lazima wajue solution iko available. Okay. Hakuna njia moja ya kupika, kuna njia nyingi sana. Watu lazima wajue pia kwamba kupikia kwa uchafu sio bei nafuu. Wanaweza kufikiri ni bei nafuu zaidi, sio? Ukifaulu kukuwa na kupata msaada kwa kuwa na clean cooking device kama nishati safi, kama gesi, umeme, kama umeme, mwisho wa mwezi ukiangalia sasa balance yako ya familia, ukiangalia pesa yako, itakuwa umeokoa fedha nyingi sana, uta save money. Shida ni kupata kununua ya kwanza, kwa sababu wale vyombo vya kupika usafi ni bei kali. Ni bei ghali haya majiko na vifaa vya kupikia. Kwa mfano kwa jiko kwa electric la umeme anaweza kuwa 100,000 na kwenda juu. Na vile wanatumia umeme kidogo, very efficient kwa ku save money kwa familia, ni bei nafuu, ni bei juu zaidi. Kwa hiyo ni shida, na tunajua hii Umoja wa Ulaya na hata donors zingine, development partners, tunajua sisi tunajitahidi kutengeneza project miradi kuwasaidia watu kwa kununua kwa kwanza. Tunafanya kama mkopo kwa wao. Okay. Mikopo ambayo haina riba ya mkopo wanarudisha kidogo bila interest. Na sasa sisi kama Umoja wa Ulaya hatufanya hii directly, tunatoa pesa na mashirika kama UNCD, mashirika kama benki kwa mfano, na wao na pesa ya Ulaya wanaweza kutoa mkopo kwa bei nafuu na benefit little interest. Kwa hiyo wewe kwa mfano, wewe ni maskini, unataka jiko la umeme, unaweza kulipa kidogo, basi utapata jiko la umeme leo, utalipa kidogo, labda mambo ya imani. Lakini hata kwa kusaidia ile malipo utafanya sasa, mwisho wa mwezi utalipa chini ya pesa ulitumia wakati ulipika na unatumia kuni au mkaa. Kwa hiyo ina ufanisi mkubwa sana. Ukitizama hatua ambazo Tanzania pengine na Afrika inapia kuingia kwenye clean cooking, ni nzuri gani? Unaweza kuassess vipi? Hapana, Tanzania, Africa as a whole. Grace. Naona tiko sasa watu wanaelewa, serikali wanaanza kuelewa, wana donors kama Umoja wa Ulaya amani mpesa zaidi, kuna conscience awareness zaidi. Halafu kuna rais kama
yeye amefanya kama big step forward. Anasema kuanzia leo Tanzania clean cooking kwa usafi it's very important. Wengine pia kama wanaamka nasema pia sisi tunafanya hivyo. Na pia market ina sekta ya binafsi inaanza kuingia, nasema kuna faida sana kwa sababu watu wataanza kununua zaidi. Kwa hiyo fikiri ni mwanzo tu, ni mwanzo. Mimi na hakika tutaona maendeleo kubwa kati ya sasa na kusema miaka 10 baadaye, tutaona maendeleo. Kwa mtu ambaye anatusikiliza hapa na ambaye hajawahi kufika Ulaya, ilikuwa au nyepesi kiasi gani kwa mataifa ya Ulaya kuingia kwenye ni ngumu kwa kila nchi. Zamani kwa Ulaya walitumia mkaa na kuni pia, labda babu na bibi yangu wakati walitumia ni kama sasa kwa kijiji ya Tanzania ni vile kuna tofauti. Lakini pole serikali anaanza kutoa umeme, anaanza kutengeneza gridi na pia watu wanaanza biashara kidogo na kilimo na kidogo pia na mobile money wanaanza kuinvest. Ni taratibu, sio spidi, no, ni miaka na taratibu, lakini utafaulu na imani hiyo. Watu kwa uzoefu watu wameanza kubadilisha mawazo Tanzania, wanaanza lakini ni kazi ya kuwafundisha. Ni kazi sana, sio kwamba mimi nakuja leo natoa jiko ya kama zawadi kwa wewe. Wewe ni mwananchi wa kijiji, natoa jiko ya zawadi, wewe unafurahi, lakini labda gesi inaisha. Sitaki kurudi na gesi. Kuna kuni. Hii ni kama ni shida. Sasa inabidi ni lazima kutoa kwa watu solution ambayo ni bei nafuu. Sio kusema ni safi, naomba utumie hii kwa sababu ni safi. Sawa. Lakini sisi lazima tuseme tumia hii kwa sababu ni safi na kwa sababu utatumia pesa kidogo. Kabisa. Ni muhimu sana kwa watu. Kwa elimu ni muhimu sana. Mikutano kama hii inajenga vipi uelewa wa watu, na hata ukitizama nchi za Afrika Mashariki zimekuja hapa? Ndio, ni muhimu sana. Kwa mfano ni muhimu hasa kuongea na nchi nyingine kushare experience, kubadilishana mawazo na maelimu na uzoefu. Kwa sababu kwa mfano tumeona Kenya very advanced. Ni kama wanasema 60% ya watu wanatumia nishati sana, lakini bado wanayo shida, watu wengi bado wanatumia kuni. Tunaweza kujifunza na Kenya waliyafanya namna gani. Kuna watu wanajitahidi zaidi kama Malawi kwa mfano. Tunaweza pia kuangalia kuwaonyesha nini tunaweza kufanya kazi kwa wao. Hakuna solution moja kwa kila mtu. Hakuna solution moja kwa wananchi wote. Wananchi wa nchi wanatumia njia moja, wananchi kwa kijiji wanatumia njia nyingine. Umeona kwa mfano Rwanda wanasema sisi kwa mji tunataka watu watumie tier 5. Tier 5 maana yake very clean, super majiko ya mkaa lakini masafi sana top. Lakini tukienda kijiji tunasema tier 3. Tier 3 wanatumia kuni ama wanatumia pellets lakini bila pollution. Na it's very efficient. Kwa mfano tier 3. Kwa mfano natumia kuni kidogo. Kila kitu na kuni kidogo sana. Sio kama sasa natumia kuni nyingi.
Kwa hiyo pia inasaidia. Siku ile familia labda miaka mitano, miaka 10, ile familia kama sasa natumia teatri, ataanza kupata faida kidogo. Ataona kuna umeme, atasema niende sasa teatri. Nitasimama na kuni sasa. Unaona, ni maendeleo. Max, nashukuru sana kwa kuweza kuzungumza na sisi na asante sana, na tunashukuru sana kwa misaada ambayo mnatusaidia kupiga hatua pamoja katika kuendelea kwenye clean cooking. Asante sana. Shukrani sana. Asante sana. Huyo ni Massimiliano Pedretti, yeye ni meneja wa kitengo cha nishati kutoka Umoja wa Ulaya. Unaona matumaini ambayo anayo. Umoja wa Ulaya ndio unatoa fedha kwa ajili ya huu mradi ambao unaitwa Cook Fund, ambao tumezungumza na mkuu wake ambaye anaitwa Emmanuel Muro muda si mrefu uliopita. Wanatoa pesa nyingi sana, euro nyingi sana ambazo zinasaidia kama mitaji kwa ajili ya wafanyabiashara ambao wanataka kuingia katika biashara hizi za mauzo ya nishati safi. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya ni wadau wakubwa sana, wapo na wenyewe hapa katika kongamano hili la siku mbili, na kama tulivyosikia mataifa mbalimbali ya maeneo ya Afrika Mashariki na hata na kati, naizungumzia Malawi, wamekuja hapa kwa ajili ya kubadilishana mawazo, kwa ajili ya kubadilishana uzoefu wa kuona tunasonga mbele vipi katika kuingia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mmsikia Max akizungumzia kwamba haikuwa rahisi pia hata kwa Ulaya wenyewe. Anasema si mbali sana, hata babu yake wakati akiwa ni mdogo alikuwa kijijini anapikia kuni. Kwa hiyo na sasa hivi hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo ni hatua zinapigwa, ni mchakato. Matumaini yetu ni kwamba pengine mataifa ya Afrika kutokana na teknolojia yatapiga hatua za haraka zaidi pengine kuliko zilizopigwa na mataifa ya Ulaya katika kuingia kwenye nishati safi, lakini ni hatua ambazo zinapigwa, na tunajua kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, yeye ndio kinara katika hili. Kwa hiyo naona washiriki wamerejea tena ndani kwa ajili ya kuanza kwa hili kongamano hasa. Twende kwenye mapumziko mafupi, halafu tutarejea tena nikuletee mgeni mwingine tuzungumzie swala hili. Na kama una chochote ungependa kuchangia, basi tuandikie ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa YouTube, karibu kujibu sasa hivi au hata baadaye wakati wa asri la kikeke. Asante. Play instrumental in building a cleaner, healthier, and more sustainable future. Tanzania Fund, empowering enterprise, forming communities, and driving Tanzania towards its clean cooking goals. Let's put our hands together for that fantastic documentary. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I now have a pleasure before I invite the Shiro behind the video we've just watched, Mr. Muro, to please come. A bit about the video, the initiative, and then you will invite female hero, Shiro, to speak about what you've prepared for her to speak. As Mr. Muro comes, let's put our hands together for him. Karibu, karibu sana. Honorable guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, protocol observed. Thank you so much for watching this video. Just to briefly, the Cook Fund is developing different technologies. As you saw in this video, you have seen the liquefied petroleum gas, LPG, cooking, biobriquettes, biogas, bioethanol, and several other technologies. The Cook Fund is implemented as a result-based financing, 100% supporting
private sector development, private sector developers. But thanks to the European Union, that somewhere in between 2023, they gave us additional financing to some public institution following the government decision to abandon the use of charcoal and firewood for all institutions which serves more than 100 people at a time. You saw the big pots for institutions, and now we are also supporting several institutions, schools, to transform and to transit from the use of charcoal and firewood. As we earlier said, the program is being implemented in Dar es Salaam, Pwani, Morogoro, Dodoma, and Mwanza for convenience of operation and for the piloting, but specifically for two big cities in Tanzania, Mwanza and Dar es Salaam. As we know, Dar es Salaam is using over 50% of all charcoals which are being produced in this country. So if you wanted to transit the resident of Dar es Salaam from use of charcoal, you have addressed 50% of all the problem in this country. Mwanza is the second largest. So if you go to Mwanza, you have also addressed more than 60% of the problem because Mwanza has a big population. As a result-based financing, we are only advancing up to 45% of the grant approved so that the enterprise can at least go out and immobilize from own resources and also borrowing from the commercial sources. This is an incentive for the private sector to participate and to achieve the agreed mileage. So in this case, thanks that up to now we have more than 10 enterprises that they have achieved over 100% and received their grant. And as you saw the different pictures of our grantees, really, one may talk of cooking technology. It's not as simple as it is because it addresses three components. One is technology. Two is technology, but we are also addressing the availability. We are addressing the affordability. Even if you address the affordability in the context of serving end user to access, if you are not addressing the availability, you may not achieve optimally. Arusha tuko mubashara kwenye kongamano la nishati safi ya kupikia Afrika Mashariki. Kama nilivyokudokeza, kuna mataifa mbalimbali kutoka eneo la Afrika Mashariki. Tuko na watu kutoka Malawi, kutoka Rwanda, Uganda na Kenya, na mjumbe kutoka Kenya hapa ni Dr. Faith Wandera, anatoka Wizara ya Nishati na Petroli nchini Kenya. Dr. Faith, asante sana kwa kuzungumza na sisi. Nataka kujua, kwa sababu Kenya imepiga hatua sana, made huge progress ukilinganisha na mataifa mengine ya Afrika Mashariki. How did you do it? Yeah, I agree. Kenya imeenda mbele sana kulingana na upishi bora, na hii inatokana na kazi tumefanya kutoka mwaka wa 2019. Sio muda mrefu. Sio muda mrefu, tulianzia kutengeneza a clean cooking study, a baseline. Okay. Yani kujua tuko wapi. Tangu tutengeneze hiyo baseline, tuli set target. Target ya kila mtu kupata upishi bora by 2028. Wow. Sasa hiyo target ndio imetusaidia kutengeneza hatua fulani zile zinatuelekeza katika hiyo target. It's quite ambitious. Manake ni chini, ni kama miaka 9 tu hivi. Yeah, ilikuwa ambitious, lakini sasa hivi tumebadilisha. Tumesongesha tangu 20 badala ya 2028 saa hii kwa policy. Tumeweka 2030 kwa sababu ulikuwa mfupi sana.
Tukiangalia mahitaji ya pesa, tunahitaji kama milioni 550 US dollars kuelekeza ile mipango yote tuko nayo ya clean cooking. Kuna strategy kadhaa ambazo zinazungumzia mambo ya clean cooking. Tuko na main strategy yenyewe ni ile ya Kenya National Cooking Transition Strategy. Na kati kabisa. Yes, hiyo inahitaji kama 435 US dollars. Kuna supporting strategies kama Kenya National Electric Strategy. Hiyo ni ya kuweza pishi kutokana tukitumia nguvu za umeme. Sasa hiyo ina target 10% of Kenyans wao wanatumia nguvu za umeme kwa kupika by 2030. Kuna pia strategy ya knowledge management ambayo inasaidia kueneza kazi ya awareness kukusanya information yote iwe available katika mahali moja, one stop shop. Na mbali na hiyo pia hiyo strategy inasaidia ku set key performance indicators. Zile zitatusaidia kupima progress ya nationally determined contribution, NDC, kwa sababu clean cooking iko na very huge contribution kwa mitigating climate change kabisa. Sasa mpaka tujue ni hatua gani tutaweka ndio tujue ni ile progress ambayo tunaeneza kwa kupunguza the greenhouse gas emissions kutokana na clean cooking. Ilikuwa ngumu au rahisi kiasi gani kuwashawishi watu kuambia waache kutumia kuni, mkaa, waingie kwenye nishati safi? Yenyewe si rahisi vile, kwa sababu mtu akishazoea kutumia solution fulani ya kupika, inakuanga ngumu sana kumshawishi kubadilisha. Lakini tumeweka kuna behavior change communication ambayo tunafanya, yani awareness creation. Tunaeneza ujumbe tukitumia kama vitu kama road show at the grassroots. Tunatumia national television kueneza huo ujumbe kwa kila mtu ambaye ako na access ya television. Tunaeneza ujumbe kupitia kwa national radio ili watu wajue yani ufanisi wa kutumia solutions safi za upishi. Na tunazungumzia vitu kama mkaa. Hapana, sio makaa. Tunazungumzia vitu kama liquefied petroleum gas, LPG. Alafu electricity, bioethanol na biogas, ndizo the first 4 fuels tunaeleza. Lakini kwa solid biomass tunasema watu wanaweza tumia vitu kama solid briquette, zile carbonized, hazina madhara jinsi ya firewood ama charcoal zikitumika bila kuprocessiwa vile briquettes zinatumika. Pellets pia zinakuwa safi, lakini bei ya teknolojia ambazo zinauzwa kwa kueneza upishi bora, bei yake inakuwa juu sana. Watu wengi hawawezi kujimudu kununua hizo vitu. So kwa hivyo tumejaribu kushawishi private sector kutumia mbinu fulani, zile innovation ya kufinance products watu kununua. Then hiyo imesaidia kwa sababu hii maneno ya kulipa kidogo kidogo imesaidia watu wengi sana kuacquire majiko na teknolojia, hata mafuta yenyewe. Na kuna private sector pia wanafanya kazi kwa nchi yetu. Watu kama Coco Networks na Ban Manufacturing wamecontribute sana kwa kueneza hii upishi bora, kwa sababu wanatumia carbon financing. Carbon financing inasaidia kurudisha hii bei ya hizi teknolojia chini, ndio watu waweze
access hiyo teknolojia. Kwa hiyo malengo mapya sasa itakapofika 2030, 2030 ni kufika asilimia ngapi ya wananchi wa Kenya wao wanatumia nishati safi? Lengo ni kufikia asilimia 100. Okay. 2030 tunataka asilimia 100 wao wanatumia hiyo solutions clean cooking. Ndio tunaona watu wanaona iko ambitious, lakini sisi tumesema ni heri kuweka hiyo ambitious target kwa sababu inakusukuma kuweka kabisa measures za kuelekeza kwa ile target kuliko kuweka target kidogo ambayo uta attain alafu una relax. Tumesema tutajifinya namna hiyo ndio tuweze kufikia, na tukishapima kiwango gani tunahitaji, at least inakuwa rahisi approach wale financing agencies, development partners. Unasema niko na mpango huu na mpango huu, wanakusaidia na jinsi utaelekeza hiyo mpango yako kufikia hiyo lengo ya asilimia 100. Na kwa sababu ni mpango wa muda mrefu, mnawafikia vipi sasa vijana ambao ni muhimu, wao ndio future yao inaelekea huko? Mnafikiaje kuwapa elimu, kuambia kwamba achaneni na hii sasa, anzeni kupikia na nishati safi? Sana vijana tuko na awareness creation ile tunafanya, na pia tumedevelop curriculum ya kutumia katika vocational training centers, shule za ufundi na technical and vocational activities. Ndio Education training. So hao kupitia kwa hizo curriculum tumedevelop, tunafikia vijana kwa sababu wanajifunza pale jinsi ya kutengeneza hizi majiko, jinsi ya kufanya repair, na hata jinsi ya business training, kuendesha biashara. Mimi nataka kujua, kwa sababu ukitizama teknolojia hii nyingi zinatoka nje, majiko yanatoka nje. Kenya mnaweza kutengeneza majiko yenu ninyi wenyewe sasa hivi? Tuko na uwezo kidogo, lakini hii inafanywa na private sector like burn manufacturing, wanafanya local assembly. Lakini kwa improved cookstoves tuko na uwezo wa kutengeneza mingi, kwa sababu kutokana na mradi wa GCF Climate Friendly Cook Project tumekuwa na usaidizi mwingi kwa miaka kama 5 hivi, kutoka 2020 mpaka wa sasa. Huo mradi unaisha September 2025, lakini support producers, yani transforming producers from informal to professional and business class. Imewasaidia sana kifedha, equipment support and business training support. Hii inawezesha hao wale ambao walipa informal producers of improved cookstoves. Sale yao imekuwa juu sana. Kama alikuwa anatengeneza jiko kama 60 a month, saidiwa mpaka wanatengeneza kama 1000 kwa. So hiyo ni capacity kubwa ambayo inasaidia ku meet zile lengo zetu za clean cooking. Dr. Faith, nashukuru sana. Faith Wandera, kila la heri. Tumeweza kuzungumza, na hii ni vita yetu Afrika nzima. Yes. Kwa hiyo asante, kila la heri. Mimi tukiwa hai 2030 nitakuja kuangalia hiyo 110. Unakaribishwa. Shukrani sana. Okay. Asante sana. Huyu ni Wandera kutoka Wizara ya Nishati na Petroli ya nchi. Kama tulivyosikia, wao tangu 2019 wamekuwa wameingia kwenye harakati hizi wa malengo hapo mwaka 2028 wao wamekamilisha 100%, wakaongeza miaka 2. Hivi wapo kwenye 34%. Kwa hiyo wanakwenda vizuri kabisa, kwenda hazuri na wako juu zaidi. Kwa hatua zinapigwa vizuri kabisa. Tuna mgeni mwingine anakuja hapa. Karibu sana bwana.
Thank you very much. Mzuri. How are you? Very well, thank you. What's your name? Where are you from? Dr. Brian Isabiri, I'm the Commissioner for Renewable Energy at the Ministry of Energy and Mineral Development in Uganda. Ah, right. Yeah. So, do you speak Swahili? Kidogo. Ah, you should speak Swahili, man. I wish I could, Mkuu yeah. Afrika Mashariki sasa. Okay, tell me, how far has Uganda, in terms of getting towards clean cooking, how far have they gone so far? Yes, Uganda has had initiatives towards moving from traditional biomass like charcoal and firewood, but so far the strides have not been as large given the immense requirements in terms of investment. We are talking about 80% if you're combining efficient cook stoves and improved modern energy options. But if you go strictly from tier 4 and tier 5, those are the advanced, electricity, biogas, or those cleaner forms, we are less than 92% in access. So we are predominantly on biomass, and that's charcoal and firewood. What seems to be the difficult bit? I mean, apart from the investment and the cost of all this new technology, in terms of behavior change? Yes, there's an awareness component, there's a cultural connotation. Ugandans love their food and they love it cooked in a special way. Matoke and all that. So there's this feeling that some of these modern options for cooking don't give you the flavor that you'd want out of this food. And there's also a feeling that some of the dishes don't totally be cooked. We've struggled to convince communities across the country that even the most traditional like millet and cassava flour can be cooked with a modern form of cooking like EPC, but it's still a battle going forward. There are still taste issues around that, and a cultural a kind of stigma around these modern forms that we are working on. But also, it comes down to awareness as a whole. If you don't know it works, then it doesn't work. That's the feeling. So we still have a big journey to convince our consumers that it actually works. You can actually cook. So that's why we've kicked off a behavior change campaign with funding from the Modern Energy Cooking Services, the FCDO, government of the United Kingdom, to do a behavioral change campaign. First, address that gap of knowledge, that knowledge asymmetry, that it actually works. It cooks all the dishes that you have. In addition to that, we had developed an e-cookbook, for example, for those that want to cook with electricity. We have taken this around and tested all the different dishes, but we've also identified cooking champions that are speaking to people. In this, we are working with political leaders, but recently we engaged leaders. There are kingdoms in Uganda, so we are using those who are in leadership of culture to take this message down there. So we've launched a campaign taking all the kings or the cultural leaders through a training where they are, but then we have recruited them as aid for cultural change in this behavioral change campaign. What are the targets in Uganda? We've seen Kenya, their target is 20 by 2030. They should reach around, well, 100%. At the global, we are supposed to be at 100%. At the country, we want to, in the next 5 years, to reach 50% because of where we are coming from. This has been the target for the National Development Plan that we are finishing, that's NDP 3. But even going to NDP 4, we want to maintain the same target to move to 50% by 2030. That will be a big stride for us. Fantastic. Yes. Thank you so much. Really appreciate, and well, good luck. Well, I mean, before I let you go, what do you expect to learn from this gathering here in Arusha? Lots of things. Tanzania, right from the political leadership of Her Excellency the President, she has provided that political leadership. So we want to know how this leadership can come from up all the way down. So that's the first learning we want to take from this country. But there are players here. There are private sector players. The UNCDF fund has been running. We are running RBF on our side. We hope we can learn how to run that. But there's also a behavioral change campaign in Tanzania that we want to learn from. But in a more light way, you know, many things come from Tanzania. When we had a problem in '79, you came and solved. Recently, when we got our oil, you came and helped us to develop. And we hope that we can take lessons from private sector, civil society organizations,
government and development partners on how to do this and run faster than you're doing. Dr. Brian, many thanks. It's a pleasure. Thanks for Asante sana. Yes. Na huyu ni Dr. Brian kutoka nchini Uganda, na yamesema kabisa kwamba moja ya ambayo Uganda wanakumbana nayo ni ile dhana kwamba ukipikia chakula na nishati safi ya kupikia, basi chakula kinakuwa hakina ladha nzuri. Na amesema ni jambo kubwa sana hili kwa Waganda, kwa sababu wanapenda chakula chao, na imani kubwa sana miongoni mwa jamii kwamba ukipika chakula kwa kutumia nishati safi basi kinakuwa hakina ladha. Kwa hiyo ni moja ya mambo ambayo wanapambana nayo, na ni matumaini yao kwamba waendelee kutoa elimu na uelewa kwa watu, na wanatumia mpaka viongozi wa kiasili. Tunafahamu kwamba kuna tawala za kifalme ndani ya Uganda, kwa hiyo wanatumia vile vile wale viongozi wa kijadi au wa kifalme pengine ili kuweza kuwafikia wananchi wao, na kuambia kwamba ukipika matoke, hata ukipika kwa umeme yataiva vizuri kabisa. Maana wasiosawa ni kwamba unaweza kupikia umeme halafu chakula kisiive vizuri, ndio wasiwasi wao mkubwa. Lakini nimemuuliza kwamba kitu gani hasa wanatarajia kujifunza kutoka hapa Tanzania. Amesema kwamba moja ya mambo ambao wangependa sana kujifunza kutoka hapa ni jinsi utawala kutoka juu unavyoweza kutoa mwelekeo. Kwa mfano Dr. Samia Suluhu Hassan alivyokuwa kinara wa nishati safi ya kupikia na kushusha ile dhana yote mpaka kwa wananchi, ni jambo ambalo wamesema natamani sana kujifunza kutoka Tanzania. Na amekumbushia hapa kwamba hata mwaka 79 amesema kwamba wao wanapenda kujifunza sana kutoka Tanzania na kuja kupata msaada kutoka Tanzania, na akakumbushia vita ya mwaka 79 kwamba kulipotokea itilafu kule Uganda, Tanzania ndio ambayo ilikwenda na kwenda kukomboa watu wa Uganda. Na vile vile akasema ugunduzi wa mafuta kule Hoima lile limekuja na Tanzania imewasaidia kuweza kulijenga kuruhusu kupita hapa Tanzania kwenda mpaka Tanga. Kwa hiyo huyu ni mdau kutoka Uganda. Tumezungumza na mdau Dr. kutoka Kenya, tumemsikia. Kwa hiyo wadau kutoka maeneo mbalimbali ya eneo la Afrika Mashariki wapo hapa Arusha kwa muda wa siku 2 kuzungumzia nishati safi ya kupikia. Hili ni jambo kubwa sana. Tumesikia kutoka kwa yule meneja kutoka Umoja wa Ulaya ambaye akizungumzia uzoefu wake kutoka Ulaya kwamba hata babu zake walitumia nishati chafu, unaweza kusema kuni pamoja na mkaa katika kupikia chakula, lakini Ulaya sasa hivi yote imebadilika. Tuna mgeni mwingine ambaye anakuja. Karibu sana. Hello sir. How are you? Good, good. What's your name, sir? Sorry? Good, how are you? Very well, thank you. I didn't get your good name, sir. You're from Rwanda, isn't it? My name is Martin Asimwe. Martin Asimwe? Yes, I work with the Ministry of Infrastructure. Infrastructure? In the energy directorate. Asante sana. Anafanya kazi katika Wizara ya Miundombinu na Nishati. Martin Asimwe, karibu sana. How good, how bad is your Swahili? Not so good. Briefly, just tell us the situation in Rwanda when it comes to clean cooking. Yes, Rwanda, as in many other countries, both in the region and Africa and the Sub-Saharan, we still also have challenges in the clean cooking area. But we are making concerted efforts, and the government has taken great strides in putting in place even ambitious targets towards achieving clean cooking targets as per the broader goals of sustainable energy for all. What are those ambitious targets? Yeah, we are looking at having universal access to clean cooking energy by 2030. By 2030, 100%? 100%. But it's we are taking a prolonged approach, right, where we are looking at deploying different types of technologies and fuels to achieve this target. Bearing in mind that
we are looking at population who are in urban areas by then, and also population in the rural areas. They may not be served with the same technologies, but we are looking at least having modern cooking energy, especially in urban areas. That's electricity, LPG, gas. But also looking at least population in the rural areas being served with efficient clean cooking stoves, starting from tier 3. Right. They might be biomass related stove fuels, but tier 3 and above stoves. So we are looking at technology, including, we have set a minimum, as per the guidelines, a minimum of tier 3 stoves. That is, stoves with efficient of about 30%. Yes. So these are some of the initiatives that we are looking at a policy level. But also we are looking at how do we enable even vulnerable households to access these clean cooking solutions and fuels. Right. One of the biggest challenges, I was speaking to one of a colleague from Uganda. You know, Ugandans love their food, they love their matoke. But when you introduce clean cooking, they're a bit skeptical that the food might lose that lovely taste. Do you have to go to deal with that as well in Rwanda? Definitely, as many Africans, we love our type of African tastes. But I think this is a mindset change that we need to work around, creating awareness among households that even with cooking with the, let's say if you're not cooking with wood and you're cooking with pellets, which is an advanced fuel, yes, the food will still taste the same, right? But also we also have to be cognizant of where the different changes that's happening in our way of living. For example, in urban areas, people are building going up. Yes. Right? So you cannot use wood Firewood. or charcoal on the 7th floor. high-rise residential apartments or areas. So these are some of the things I think we need as countries, we need also to change and integrate them in our policies, but also putting more effort in creating awareness and mindset change as part of a broader policy implementation. In terms of informing the next generation, if you like, what are your strategies, you know, reaching out to these young kids who are growing up? Well, it's part of a broader awareness campaign, but also we have seen that most of this generation, they are born into a lifestyle that a little bit especially in the urban areas. Especially in urban areas. So those are very easy to change because to adopt even to these new kind of clean cooking solutions. The challenge will still be in rural areas, but I think one of the areas is people should, I think, also inculcate it into the national curriculums, especially when they are teaching kids about social studies and the way of living, which should become part of the way in some of. Fantastic. Have you ever been to Arusha before? Yeah, this is second time. You like it here, don't you? I love it. What are you hoping to learn from the 2-day workshop? Simple. Quite a number. Besides sharing experiences, and we have seen in the symposium the number of technologies quite similar to what we are implementing. We also, as Rwanda, we are planning to review our national clean cooking strategy. Okay. So we want to benchmark on some of the peers that have already, for example, Kenya, they have, I think they adopted theirs, and even the Republic of Tanzania was adopted theirs last year. Yeah. So as we review our strategy, we also want to compare notes on how the best practices, especially integrating into new areas, for example, financing models,
carbon trading, how the opportunities that are available, how do you integrate them into this clean cooking ecosystem and help the population to achieve our targets. I was speaking to one of the participants here, and he didn't have an easy time introducing clean cooking in his family. I'll ask you, have you ever used unclean energy before, and how difficult was it to make that change? Personally, it's not hard because it's the sector I'm a practitioner in the sector, so I have to practice what I advocate. Absolutely. But I think it's a learning process, and I also re-echo the emphasis to awareness campaign and mindset change, which is, and we are supposed to be the change agents, especially the practitioners in the sector. Absolutely. Top man, Mr. Martin, thank you so much. I'll let you get on with the business in there. Asante sana. Shukran sana. Mjumbe huyo kutoka nchini Rwanda anasema hapa watu kutoka Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania pamoja na Uganda na pia wapo hapa. Martin Asimwe kutoka Wizara ya Miundombinu na Nishati wa Rwanda, tukizungumza mawili matatu, akisema kabisa tukitazama changamoto ambazo tumeziona Uganda, tumeziona Kenya, tunaziona hapa Tanzania, tunaziona Malawi, ile dhana ya chakula kwamba ukikipika kwa kutumia nishati safi basi kinakuwa hakina ladha nzuri kilinganisha na chakula ambacho kimepikwa na kuni. Kwa hiyo hata Rwanda na wenyewe wanapitia changamoto hiyo, lakini mkakati wao na wenyewe kwamba ifikapo mwaka 2030 100% ya Wanyarwanda wawe wanatumia nishati safi. Ni mwendo wa jongo, ni malengo ya kimataifa, lakini wanajitahidi kuhakikisha kwamba wanakwenda nayo. Kwa hiyo majadiliano bado yanaendelea huko ndani, jinsi tunavyo sana. Twende tukaangalie maonyesho, tuone aina ya ambayo yapo pale, ili tuweze kutiza teknolojia imeweza kupiga hatisi gani na itaweza kubadilisha watu kuweza kuondokana na nishati chafu unaweza kuita, au matumizi ya kuni pamoja na mkaa na kuingia katika matumizi ya nishati safi. Tunafahamu vyema kabisa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania, yeye ni kinara wa nishati safi ya kupikia, na amekuwa akiongoza kampeni hiyo, na bila shaka yote ndio maana pengine hata kongamano hili linafanyika hapa Tanzania kutokana na yeye kutaka sana kufahamu na kujihusisha na kuleta mabadiliko ya matumizi ya nishati chafu. Tutakwenda kwenye mapumziko mafupi, tuko mubashara kutoka hapa Arusha. Jina langu ni Salim Kikeke, ni kongamano la nishati safi ya kupikia Afrika ya Mashariki. Tutajitahidi kupata wageni wengine 2 watatu kabla hatujafunga matangazo haya kutoka hapa Chuga.